Noche Buena dira na ba'y mga nanimba sa simbang gabi? Hi, Sister Red! Hello, Sister at Reggie! Okay pa ba mo diha? Yes, ma'am! Ikaw, Dre, are you okay? Ay, okay pa kayo, Sister. Okay, Sister at Andrea ha, don't forget to record. Ay, yes. Okay. Wait. For the goal. Your spirit's bright. I found it. This you're riding the water, so it's like, hey, jingle bell, For the go. jingle all the way. I found it. This you're riding the one has up. It's like, hey, jingle bell, jingle all the way. Okay na So po. what's fun? It is to ride in a one has up. It's like. Again, hello mga sisterets. I hope tanan nakapanihapon na no. Kay karon na atay expectant kay ta karon nga na maka-learn at the same time to have fun. Right, Marks? Bibo ba dira? Yes, bibo kayo. So guys, diri sa mga bibo na kaayo guys, ug daghan na kay kapabuto. Hala, diri sa mga sister at bibusod kaayo and excited ko sa mga food na ihanda kay sa Christmas. Ilang mga sudan nga lutuon o para din sa mga stress ta, diba guys? Yes, tinuod yun ang stress eating. Labaw na sa Pasko nga daghan kay handa gyud. O ang uban ani sure ko nga pauli ay nasad plans nga muuli sa mga hometowns dito mag-celebrate with the family. And I'm sure daghan jud kay pasahero karon ng mga panahon, right, Dre? True jud kay na, Sister at Reg, daghan mga family gatherings ron o super jud ang mga pilar sa mga public transportation anywhere in the Philippines. My God, super yes! Speaking of public transportations, kinahanglan yun ang safety first mga sisterets, no? Labot na sa atong mga highways karon, kabalo ba muon saon paghimo ang mga dalan o yung mga specifications ana? Curious ang ko, kay syempre, civil engineering students kaya tano? Hala, unsa lugar na Sister at Margs? Enjoy the road trips pero wala day tay idea sa mga basic. Share daw Margs, babe. Bitaw si Street Marga na curious na kog apil mauli ay rabasab ko. Spill the tea, please. Ay, okay! Kung ready na mo dira, okay? Kung ready na mo dira tanan, kung sabay akong dugayan, ho, ho, ho! Merry Christmas! Welcome to Concrete Pavement Escapade Christmas Edition with yours truly, Micah Sistrets, Andrea Estepa, and Reggie Prentacasi. And for today's presentation, we will be presenting the topic on concrete pavement. So guys, enjoy lang mo diha. So, good evening everyone. Di ay sa inyong tanan, no? Makita na ba ako mga screen, Micah Sisterets? Yes, Sister at. So, okay. For tonight's discussion, okay, good evening. Di ay sa inyong tanan. Once again, I am Mr. Marketinisi Bobadilla, and I am from Group 8, from BSA 3G, and today we will be presenting concrete pavements. Unsa din yung concrete pavement? So, okay. So, muna among content sa presentation. So, medyo taas-taas amo ang presentation, but dili na mo siya himuong boring. Okay? Because we will be giving a lot of twists. Okay? So, first, we will be talking about what is a Portland cement. Okay. So, first, ato siyang ila-ilahon kung unsa si concrete pavement. Okay? So, ito ang title. Okay. Concrete pavement, it is also known as rigid pavement. So, it is a concrete layer that is intact with traffics directly and is used for different purposes and applications. So, mauna nga to ang mga dalan, di ba? Nga naka-konkreto. So, sa ato ang dalan, trivia di ay sa ato ang dalan, ginatawag ko na siya og PCCP. So, kung saan ang PCCP di ay? That is Portland Cement Concrete Pavement. Okay, mauna siya ang meaning.
So according to Science Direct, concrete pavements are widely used to carry heavy load and provide long-lasting solutions in highways, airports, and bridge decks. So unlike sa tuwang ginatawag na flexible pavement, kaning concrete pavement kay kwanta ni siya designed to carry heavy loads and mas long-lasting po ang iyahang effect ani, okay, sa tuang mga highway. Okay. So relating to highway, concrete pavement is the actual surface on which the vehicles will travel. So kanang ginatravelan sa mga vehicles, muna siya katong concrete pavement. So its purpose is to provide friction to the vehicles and to transfer normal stresses to the underlying soil. So that is so self-explanatory na kay siya. Okay. So now, what is Portland cement? So Portland cement. It is the most common type of cement in general, used around the world as a basic ingredient of concrete, mortar, stucco, and non-specialty grout. So it was developed by Joseph Astin in the early 19th century, and it is usually made from limestone. So nara si kuano si Joseph Astin, mura siya nakakaunog limestone. Ay, joke lang. Charot lang. So these are the types of Portland cement according to the standardization by the American Society for Testing Materials or ASTM. So naada tayo 5 types. Okay, na tayo 5 types. And according po sa book ni Fajardo is napod tayo 5 ka-types. So medyo same na sila pero ga-differ lang ni sila siguro sa iyahang use. Okay. Ato ang gina-focus dire kung mag-talk ag highway, especially here in the Philippines, dili jud ta permit sa type 1, okay, or air and training for general construction. Why? Kay dili na siya kinahanglan og heat, wherein ang atuang type 2 is need siya og heat, okay, for construction. So unsa din ang air and training? Naputay ginatawag na air and trapping. So unsa din difference ana nilang duha? Okay, ato na siya i-tackle. So okay, wait lang, let me change my phones. So hello mga ka-sisterette, madunggan ba ko? Yes, sister. Yes, loud and clear, Sister Ed. Go on. Earphones because naa siya gads. So medyo lain siya, no? So when we say entrained air or air in training, it refers to microscopic air bubbles intentionally incorporated into the concrete during mixing, usually by use of a surface active agent. So unsa di meaning ani niya? So entrained air is mo ni siya ang air nga microscopic, okay, microscopic in nature that is intentionally incorporated, meaning intentional siya nimo nga ibutang to increase the strength of our concrete. So okay, so unsa man na entrapped air? So okay, nara iyang difference. So when we say entrapped air, okay, magatag pen. So when we say entrapped air, okay, it is the air bubbles, large and irregular. Tapos yung distribution is non-uniform. Kabantay mo sa tuwang CMT or the construction materials and testing na subject wherein, di ba, by layer, di ba, tong pagbutang sa tong concrete, ato siyang gina-pound using rod or ginaana-ana bitaw katong ginatap-tap. It's because we are preventing that entrapped air. And katong mga bubbles na muadto sa ibabaw is muna to ang purpose nga para ma-remove to mga bubbles that are large enough or irregular in shape. Okay. While in trained air, as discussed, these are the microscopic bubbles that are very useful to increase the compressive strength sa tuang concrete. So, di ba, microscopic, spherical, and uniform yung distribution. Okay? So, this can be done through the use of some entraining agents. Okay? And pwede po, ginatawag na to nga admixtures, which will be discussed later. So these are the chemicals that constitute Portland cement. So 51% kay ang tricalcium silicate, 26% dicalcium silicate, 7% is tricalcium aluminate, and 12% ana sa tuang Portland cement consists of tetracalcium alumina ferrite. Okay. So time setting of Portland cement. So unsa din ang kuan karang
time setting of Portland cement. Di ba sa tuang CMT, na amo tayo ginatawag na initial setting time o final setting time, di ba? Nakabantay mo na, dapat naka-remember mo. So now, discuss na itong hydraulic cement. Hydraulic cement is cement that sets and hardens by chemical reaction with water and is capable of doing so underwater. So, it is a cement that sets, so gina-measure na to ang iyahang initial setting times and harden. So, muna ni ang time na mag-harden na siya, which is muna iyahang final setting time. So, hydration reaction results in the formation of a hard solid mass. Okay. Kung mag-cement and water, muna siyang ginatawag na itong hydration. Okay. So the most widely used hydraulic cement is Portland cement. So napod the other kinds of hydraulic cement, so natang blended cement and ground granulated blast furnace slag. So dagan pa na siya no type. So sa tuwa lang karon i-focus na to ang Portland cement. Because here in the Philippines, we are utilizing this kind of cement for our road construction. So the following are tests being utilized when determining the time setting of Portland cement. So we have two. So it can be used, or we can use the VCAT needle apparatus. Okay, so using the ASTM C191 and using the Gilmore needle, abiding the ASTM C266. Okay, so atong gina-measure diri ang iyahang initial and final setting time. Okay. So this is the picture for our VCAT needle apparatus and for our Gilmore needle apparatus. Dini nato ibutang, di ba familiar man ta aning VCAT needle apparatus? So dini nato ginabutang ang ato ang cement paste. Okay. Tapos itusok-tusokon din na siya, balik-balik hantod nga dili na mag-penetrate ang kanang needle. So i-record din na siya as your final setting time. So before we proceed, na ba mo yung nasabtan sa Portland cement? So naara siya, it is worth 200. Sa gakita niyo sa yung screen, if maka-answer mo ani, naan mo ani. Okay, i-record na to. Kay para makuan pud ta. So this is the question. PCCP are considered to be a high-class pavement. Di ba? High-class man yun ang PCCP or the unsa na PCCP? Portland cement concrete pavement. Okay? When do we consider or classify PCCP as a low-class pavement? Ay pwede na siyang mag-classify as a low-class pavement, pero kanus-a. Okay? Kinsay maka-answer? Go! Kinsabi ko open mic. Sige, sa ma'am. Raise lang og hands mga sister. Ay sige lang, kuan lang. Open mic. Tapos open mic lang. Then state your name. Okay, wala. Wala, Joy, gusto ani? Guys, answer na mo, Pampasko. Pamasko. Yes. Pamasko. Go, Sige, guys. Go, Any Sister idea lang. Reds. Any idea ba? Sini correct. Di ba? Wala Yeah. ko ano. Amazing kayo, no? Kay high class siya, pero naa ay possibility nga matawag na to siya low class. Pero, sakto, Jude. Pero kanus kaya nga time to. Yeah. Ako Marks, ako Marks. Sige. Oh, This is... Try lang, try. Unsay kuan, unsay apelido. Try lang. Panega. Okay, Fanega, go. Kung ang concrete pavement kung ang concrete pavement thickness niya is less than 0.20 meters. Okay, that is sakto ba na? Isa less than 0.20 m. So less than ba siya sa 0.20 ang yang thickness. Mo kaya na. Your answer is correct. Okay, Fanega. 200. Okay. Very good. Okay, ma-classify na to siya as a low-class pavement if yung thickness is less than 0.20. Dili pa na siya substandard. No? Kana siya is just, dili lang yun siya for urban nga place. Dili lang yun siya pang urban nga place wherein heavy na yun kay bitaw ang traffic density. Okay, nara, PCCP are considered low-class pavement if and only if the concrete pavement thickness as specified is generally less than 0.20 meters, which serves for low to medium traffic roads. Diba? Natay ginakuan sa una, for national roads, ang yahang minimum is 0.28 meters.
For local roads, natay 0.23 meters. Okay, katong gi-discuss ni Ma'am Lira sa una. Okay, so mo na siya, Ma'am Mira. Okay, next question for 100. Okay, second. Cement paste setting time is affected by a number of items. Can you please enumerate these items? Pwede guys, tagduha-duha lang, or pwede po kanong upat. So, okay, go. Matagin ako duha. O pwede tulo or upat. Sige, go. Depende sa inyo. Pero ayaw isa. So, ang cement paste setting time, kaya gaka-epektuhan siya og unsa na mga items. Cement paste setting time mo na siya ang initial o ang final setting time. So, unsa kaya ano ang maka-apekto sa iya ha? Sige, be. Unsa kaya? Sige, so open mic. Mark, try ko Nakauna na. Mark. Sige. State your Mark, apelido. nakauna. Ay, Sisterette, Mark, Umbal, nakauna Mark, si Shanette. try. Out joke. Kinsa? Ay, sige lang, go lang. Mark, nawala si Umbal, Shanette. Mark. Try lang, Umbal. try. Mao ni katong katong ASTM C191 og ASTM C266. Di ko sure. Okay. Thank you for that. Okay, another answer. Oh my God, thank you. Yeah, sige. Another answer. Unsa kaya? Uy, unsa kaya? Ay, mga ako, Mark, try. Sige, sir. Marks, ako, Marks! Oh, Apelido, say your Mark. family name. Ano mo pag-raise Juan. kaya dili na ko makita. Water cement ratio o admixture. Unsa to kinsa apelido? Juan, alburo. Alburo. Okay. Gay Water answer. cement ratio. Water Water cement cement- ratio o kuan. Admixture. Unsa pa? Nana. Okay. Your answer kay correct. So naatay water, cement, ratio, og admixture. Kulang pa. Yun sa pa kay Ako puno. Okay, Ako, naanak kuan. Naanak si Elburo. Ako puno. Ako puno. Makula. Gay makula. Duha na lang ba? Oo. Cement fineness o chemical content. Yes, sakto. Cement fineness og iyahang unsa to? Chemical Chemical content. content. Okay, mao na siya answer. Okay. Mga bright kay mo no? Na-remember ba dyan yung ang CMT? So, okay, let's continue our report. So, the characteristics and behavior of our concrete pavement. Okay. So, these are the considerations to be considered when we are to design concrete pavement. So, first is dapat na siya mga reinforcements to slab joints to control cracking. Unsay pasabot ana. So kani sa ilalom ani na jud ni siya mga reinforcement. So dere na kay mga dowels dere or dowels dere kay naa kay naapod kay deformed tie bars for longitudinal joints. Okay? And ang purpose yun na primary purpose is to control cracking. Okay, sa tuang pavements. Second, thickness of the slab. Okay, dako kay consideration diri ang thickness of the slab. Okay, na dito yung mga minimum na standards. Ang sige ito for national, it's 0.28 meters. Tapos 0.23 meters for our local roads. Okay? Third is longitudinal cracks on the pavement slab more than one lane is inevitable. So, kaning siya, kaning longitudinal joint is ga-divide ni siya sa duha ka lane. So, muna mo first lane, muna mo second lane, which is very important to control longitudinal cracks. Okay. Next is traffic volume. So, nakasalalay pwede mong pag-design sa concrete pavement sa traffic volume. Okay, kung unsa ba siya, daghan ba mo agi diha? Or pila ba ka number of vehicles per day? Fifth is providing a uniform, stiff, moisture, and frost-resistant foundation. So, dapat imong foundation palang daan is strong enough because foundation is the most important aspect of pavement structural design. If poor ang imong pagkumpak ana, there is a high possibility that ang imuhang concrete pavement kay dali ra mag-fail in the future. Kay poor man bisan unsa pa na katsada imuhang kuan or unsa pa na ka high quality or ka standard imong concrete pavement, if ang imuhang
foundation kay poor, dali na jud kay na siya maguba in the future. Okay, 6. Drainage is an important factor in pavement design. So, especially diri sa mga kilid is dapat na yun siya drainage system. Okay, that is very important yun na siya. Okay. Which is discuss about siya sa previous na reporter. I hope that nag-listen mo to. Next is safety. Okay. And 8 is adequate project implementation and analysis. So, na yun tayo ginahimo diri nga evaluation report whether or not that kind of highway or concrete is kuan pa siya serviceable and can be used for um, a specific period of time. Kay what if the next year dili na siya suitable for vehicle or for vehicular transportation. Okay, let's go to behavior of concrete pavement. So the behavior of concrete pavement that is exposed to loading and environmental effect entirely depends upon the quality of concrete. So ginahatagan nyo to emphasis ang quality sa concrete, the underlying subgrade, okay, and the base course. So generally, concrete is strong in resisting compression load. That's why during our CMT or laboratory, ginatest na to ang ato ang concrete specimens sa iyahang compression strength, dili sa iyahang tensile strength. Okay, kay ginaanaan ba na siya sa load. So meaning makompress yun na siya. Okay, it is strong in resisting compression load. On the other hand, it is weak in resisting tensile stresses. Okay, thus, concrete pavement acting as a beam resting on a weak subgrade and base courses is also weak in carrying heavy load associated with impact forces. So the reaction and movement of the subgrade supporting the slab affects the stability of the concrete pavement. So, muna ato ang kuan, muna ato ang Portland cement, muna ato ang sub-base course, muna ato ang sub-base, muna ato ang subgrade dire. Okay? So, according to studies the typical compressive strength of a concrete is 3,000 to 9,000 psi, or generally in SI units is 20 to 60 megapascal. So, and the tensile strength is about 10 to 15% of the compressive strength. Okay. Okay, sa tuang CMT is, I know, di ba, si Ma'am Vera is, ang atong i-attain dapat na compressive strength sa tuang concrete specimen is 20, di ba, 20 MPa. But, I think, wala atay, bisag isa sa inyo ito nakatungtong man lang og 10 MPa. Di ba? Am I right? Wala nakatungtong adto. Dagan factors nga nung wala nakatungtong sa desired na strength ang atuang concrete specimen. Isa na jud diha kay ang in addition of admixtures, di ba? Because we all know that kanang admixtures is isa yun na siya sa makapa-increase sa compressive strength sa tuang concrete pavement. Okay. Concrete, like other materials, also expand and contract due to temperature changes. Okay. So, concrete pavements are designed na siya, guys, to expand and contract. Meaning, dili ductile material ang atuang concrete pavement. Okay? It expands when wet and contracts when dried. Okay? After pouring, concrete shrinks as the mortar hardens and the cement hydrates. Concrete pavement changes in length with time of day for being exposed to different elements of weather changes. So, ang atuang concrete pavement varies. Okay? Varies in accordance to weather. Okay? If, for example, if mag-ulan, so ang atuang concrete is mag-expand na siya. And when ang atuang concrete is exposed to a very hot temperature, it contracts. Okay? That is the kuan sana kung sa tuwa pa sa tao mo na ang coping mechanism sa atuang concrete. Okay, mo siyang coping mechanism. And if poor na siya pagkahimo, it will lead to sudden cracking that will lead to failure in the future. Okay, a curl tendency is very likely due to the effect of daily and seasonal temperature and moisture differences between the top and the bottom of the slab. Okay, next. So, concrete pavements are prone to the following. So, deterioration, distortion, cracking. So, what are the
different definitions of these terms. So unsa kay pasabotan ni nila? So when we say deterioration, it is a premature disintegration of concrete around the joint. So if mo na tong joint, is specifically our transverse joint, kaning mga guba-guba diri siyang kilid is what we call deterioration. Okay? It is caused by several factors such as excessive ang loading, moisture or too much moisture, and varying temperatures over time. Okay ha? Deterioration. On the other hand, when we say distortion, it is a vertical displacement. So ngayon mo na siya like ato siyang yan ang view. Okay, sa tua. Natay makita diri nga displacement kani siya na siya pag-rise. So ang atuang isa ka block diri is ni rise, ang atuang isa pod ka block diri sa opposite is ni lower. Okay? Distortion is due to failure or weakness of concrete joints. So say pasabotan ni weakness of concrete joints, weak yang concrete joint, specifically yang construction joint. Na maguna siya ginabutang diri na dowels diha. So if weak na diha or wala or weak na siya or substandard na possible pag-agi sa track o na or highway man tano pag-agi ana is ma-displace yun diri nga side tapos diri dayon kay mo down. Okay? Okay, ako na siya explain niya. Okay. Cracking. So when we say pavement cracking, it refers to a variety of types of pavement distresses that occur on the surface of pavements. So kabalo naman guro mo nun say meaning from the word cracking. Crack. So mga crack. Okay. So natay different types of cracking. So first we will be discussing plastic shrinkage cracking. So when we say plastic shrinkage cracking, the water eventually leaves the slab. It leaves behind the large voids between the salt particles. So these empty spaces make the concrete weaker and more prone to cracking. So if ang atuang concrete there is masudan na siya og water or moisture, possible that unsa siya mag-crack siya if na siya voids. Okay, if maka-fill in siya og specific na space. Okay, kabalo mo guro mo nga ano. It's very self-explanatory. Okay, expansion cracking. When concrete expands, it pushes against anything in its way. So, di ba, pag mag-expand siya, iya mo dyan ang pag-expand, anything nga nakakon siya, mo dyan ang i-push. Maong sa tuang mga dalan is na tayo ginatawag na kaning joints. Okay, kaning mga joints. Kay mura ni siyang allowance bito or space, murag ato siyang gina-allow ba ang atuwa bitong concrete pavement to contract and expand. If we expand, una pa space, so dili na siya mag-crack. Pero kung what if wala na siya gikuan gibot nga og mga wala siya gibot nga joints. So possible that upon expansion, mag-crack jud na siya. So na din failure. Okay, mahitabo. Okay, mo na siya. Okay, heaving cracking. So heaving cracking is brought about by freezing and the thawing cycle. Okay? If ang atuang ilalom is or ang temperature for instance is grabe ka bugnaw. So naay ma-develop dadto or mag-ground or mag-freeze ang ground. So okay, if mag-freeze ang ground, ma-lift niya ang soil. If mag-lift na niya, katong concrete pavement possible if is mag-crack. So this heaving cracking is unsa na problema na siya dito sa countries which are cold enough. So dito sa mga countries nga cold kaayo, dili ni siya advisable ang concreting sa ilahang dalan. Ang mas tsada sa ila is ang flexible or katong asphalt. Okay. Settling cracking. So settling cracks typically occur in situations where a void is created in the ground below the concrete surface. So mo ni siyang settling cracking ginatawag kay for example, 'di ba, sa tuang mga dalan, if natay trees diha, if ato na putlon ang trees, dili na nato apilon dapat ang iyahang roots. Why? It's because if atuan na siyang apilon, di ba na din ma-create nga space which is katong gikuhaan sa roots sa kahoy, for example roots pagkuha. So pagkuha na naay moagi nga track is makumpakto niya. Makumpakto katon sa load nga niagi diha. Tapos di na din mag-start ang cracking. Okay mo siyang ginatawag na settling cracking. Okay, I hope nasabdan na. Okay, concrete caused by overloading the slab. So these are
in common sense, overloading, if daghan kaayo if heavy ang truck, grabe kay siya ka heavy, possible that it may lead to concrete cracking. Next, concrete cracks caused by premature drying. So mao ni siya, if wala siya natarong or wala siya sa sakto nga time, then ato siyang gigamit, na pwede na siya nga maka-cause po nag-crack. Kay premature pa man siya, then ato na siyang gigamit bitaw. Okay nga concrete. Okay mo na siya. So this is the question guys before we proceed. Okay. So this is the question. What are the factors that leads to the destruction of concrete pavements in road construction? Need na kog 3 ka answer. Ako, Margs. Try ko, Margs. Margs, pabirisyo, Margs. Margs, try ko, Margs. Umbal, Okay. Margs. Ragandang, Margs. Ako na, Margs. Ragandang una. Chris, pabirisyo, Margs. Ragandang. Deterioration, distortion, o cracking. Okay, okay. Ano siya specific? Ikuan, i-elaborate. Kung sa mga factors nga makalid sa destruction of concrete pavements. When we say cracking, okay, destruction naman siya sa concrete pavement. Ang deterioration, it is a premature siya nga disintegration of concrete around the joint. Ang distortion then is a vertical displacement of concrete slab at the joints or cracks. Ang cracking then refers to a variety of types of pavement distresses that occur on the surface of pavements. Sure na to. Okay, another answer daw, be? Ako, Kinya. Ako, Margs. Try, Margs, pabirisyo. Pabirisyo sa. Based on the discussion kay first is the deterioration. So deterioration it is due kanang deterioration of pavement is due to stress Guys, brought. factors. I am referring to factors. Okay, factors. Factors pa rin sila. Dili man yung Ako, Margs. Try, Margs. Salon. Dili na siya factors. Ayun sa. Marks, ako Marks. Ako wala. Margs. Ako, Dili to siya factors ang deterioration, cracking. ako Marks. Margs. Makawala. Salon, Margs. Akasa, dili. Isa to ganina umbal. Sige, sila sa. Sige, kamusta guys? Giumbal. Sa Margs. Hindi pa mo Ay, makabalik ako na. Oh. Okay lang. Ha? Kuan. Katong quality of concrete. Ay, joke. What are the factors that leads to destruction? Ajut lang, Margs. Nawala akong copy. Margs, ako Margs. Sila na lang sa. Okay, umbal. Unsa to umbal? Gi. Wala, gikinsa pa to. Salon, Okay. Pabirisyo, Margs. Kadunggan, oy. Hula. Sige, si Kwanza, si Salon. Para di masuko. Sige, ikaw sa, mamaya. Okay, salon. Ikaw na lang, Argy. Wala na yun ko. Sige na, wala pa nakakuha. Ka-sweet boy. Sige na, need na kong tuluan eh. Tulo ka answer. Yeah, ako ba? Ako, Margs. Ako na lang, Margs. Dugay kay si RJ. Sige, go, salon. First, Okay, salon. For me, kay Kwan, factors that can lead to destruction of concretes are excessive loadings, moisture, or varying temperature over time. Isa to, excessive loading. Moistures and varying temperatures over time. Yes, sakto na siya, no? So, first, na judiya ang temperature. Okay, second is ang moisture. Okay, third is ang excessive heavy loads. Kato yung giingon. So, yes. Okay na to. Okay, 100. Okay, next. yeah, mamaya mo eh. Isa pa. Yung pwede na mo balik. Promise. Sige, on mic lang. Kinia, Try lang daw, Margs. kinsa ni? State Pabirisyo, Margs. Paberisyo, go. Ano, Margs? Kanang the quality of concrete, Yes. kanang temperature changes, and moisture differences.
Okay, sakto na siya no. So naka-mention ka og quality of concrete which is also true. Kay apil man siya sa tuang kuan standard materials. Okay. So okay ta siya pabirisyo. Okay, next. Isa na lang. Salon. Isa na lang. Ay, sige lang. Kuan, agad mo, express mo sa inyo ang kuan, opinion or yes. Sige, ako Mark. Na-istorya naman to nilang kuan ba? Moisture. Oo. Then, kuan, stars of heavy vehicles. Kuan, ay, kuan, kuan, katong about sa construction from, temperature changes ba? Na? Oh, mana to siya. O Nakuha ng temperature. kuan, sun exposure. Murag para sa mana. Ay, same na. Sige, okay na. Kung naay ko ang sun exposure meaning there is Yes, an increase of temperature. Kung Yes, wala, Yes, decrease in yes. temperature. Okay. Sige. Gikin sa pa ayaw mo pagkuhan, ayaw mo pag-raise hand kay dili na ko makita. Marks, Last napit daw, ko Marks. kuan. Last daw, Ha? Marks. Sige, kinsa. Last na no? Sige, otro. Oh, ano Okay ka na? Pwede ra? Oo, okay ra. Ano, kanang due to failure or weakness of concrete joints. Mhm. Dayon pavement deflection dan across the joint due to heavy axial loads. Sakto ba? Oh, unsa pa? And isa lang. Okay, nagyapon ti point. Actually, na siya point. So yes, dawaton ko to siya. Kanang mga excessive dayon na corner deflections inana marks. Oh yes. Okay, dawaton ako siya. Kaya medyo na siya point. Sister So, these Edmarga, mo are- add si Kuan. Si Rodel. Nag-raise siya hand. Si Rodel. Ako siyang na-erase. Ay, wala na. Okay na. Na-complete na. Ah, okay. So, salon na kay isa, pabirisyo duha. So, times 2. So, na kay 42. Salon 1. Okay, so nara siya no, temperature changes, water intrusion moisture, excessive heavy loads, poor subgrade and soil foundation, traffic volume and number of vehicles, and the use of substandard materials or low quality concrete or use of low quality concrete. So, okay na siya no. So, let's proceed to our third topic, control of cracks. So, unsaon ka nato ni para makontrol ang cracks? Makontrol din nato ni ang cracks. Actually, we can control cracks through these methods. So, pero sa tinuod lang, medyo dili medyo na to makontrol ang crack. Pero pwede na to ma-lessen ang iyahang effect sa tuang concrete pavement. So the rules for laying out construction joints, also referred to as control joints, are essentially the same as for any other concrete pavement. So dowels and tie bars help in controlling excessive cracking in concrete pavement. So ako na siyang explain niya ha kani. Kung asa din siya magamit. Basta kani sila is useful to control cracks. Pati ning construction joints or control joints. Tapos if the coarse aggregates are weak, as when the joints open so wide, the aggregate interlock is considered ineffective as a means of load transfer. So, mao ni siya, no? So, if mo niya to ang kuan, mo niya tong concrete, kani di ay siya, guys. So, if kakita na mo ani kayo, itong mga dagko bitaw na murag ana, diri, mo na itong ginatawag na dowels. Okay, dowels na siya kayong naka-violet. Tapos, di ba, buhusan to man na dire. So, sa pagbuhos din na dire, kay mura kani ding dowels is mag-connect na siya sa duha ka block. Okay, duha siya ka block yang i-connect ana. So naaray ang kuan, naaray ang figure diri. So di ba? Muning ato ang block, first block this one, muna tong first block, ang second block is naa diri. Okay. If moagi mong track diri is uniform ra ang unsa surface. There is no vertical displacement mahitabo. So mo ni ang purpose aning dowel. So nara, effects of dowel on pavement. Unsa ni mahitabo kung walay dowels? Okay, unsa po ang mahitabo kung naay dowels? So ani siya, if walay dowels katong marag ana diri, if wala to siya,
na ay vertical displacement. Okay, if mo na itong ground kani for example, for instance, pag agi sa kaning loading na to diri, if magpasa tong loading diri nga joint, kani nga joint, naara siya diri. So pag kuha niya diri, nadyo na siya, unsa meron bitog ma-down, pag down niya anak kay mo siya makumpak ang soil ba. So pag agi niya diri, mo rise ni siya kanila pud ang ma-down. As time passes by, there will be compaction ng mahitabo. Mao din na siyang diri, kani nga joint diri is over time pod mag-crack, crack, 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 then it will lead to failure na dayon. So ang service life sa imuhang concrete will be lessened. Okay, so ingana na siya. So what if naapoy dowel? So ingana na siya. If naay dowel bars diri, since siya hamang gikonekta, so naay load transfer. So ang load diri nga iyang ma-carry is ma-transfer diri, pag abot niya diri sa side is ma-transfer na po diri. So there will be no vertical displacement or differential deflection nga mahitabo. Okay, so mo na siyang purpose sa dowel bars. And according sa volume number 4 sa DPWH Highway Design Standard, here in the Philippines, we are using the 36 millimeters as the diameter of our dowel bars. Okay, 36 millimeters. So according to item 311, so mga tanan si ma'am, what is pay item 311? So that is PCCP or the Portland Cement Concrete Pavement. Okay, so dowel when used shall be held position parallel to the surface. So atong dowel, di ba naadili? Atong mga dowel. So this is parallel daw sa tuang center line. Diri parallel sa tuang center line. Oh, so man siya parallel sa tuang center line or kung atong ma-recall lang atong longitudinal joint, parallel siya sa longitudinal joint. Okay, next. The portion of each dowel painted with one coat of lead or tar having a diameter of 36 millimeters. So, ang minimum doon niya nga size is 36 millimeters. Okay, yahang diameter. So, the sleeves or dowel shall be metal designed to cover 50 millimeter plus or minus 5 millimeters with a watertight close end and with a suitable top to hold the end of the sleeves at least 25 millimeters. So, kaning dowels na to can be coated. Okay, pwede rin siya ma-coated. O kung sa may ginakot ganyan ani lead or tar. So katong diri ganina, o na siya coat bitaw kaning violet, color violet. So yes, gibutnan siya coating. Okay, next. So cutting of the fresh laid concrete pavement by means of sewing equipment. So unsa ni sewing equipment di eyes at the construction joint. So ato siya explain og maayo. So mo na yung sewing equipment kita naman mo ata ani no. Kaya itong tigkat bitaw sa dalan. Okay, unsa di the purpose ani? Mao ni siya ang unsa mag-cut sa atuang construction joint. Di ba sa tuang dalan. Nani siya purpose? Mo gayto di ba? Na ga-jointing ta because you want to control cracks. So, ang depth sa cut is 1/4 sa concrete pavement thickness. So, ang pag-cut ani niya, kani siya, specifically is, grabe ka na siya katalinis, no? Then, di ba, pag mag-cut na siya, naadyo na siya always too big to prevent overheating. Kaya para dili po magkalayo, di ba? So, naadyo na heat. Ay, naadyo na siya water. So, okay, question. Mo ni ato ang kuan. For example, mo na tong lane 1, mo na tong lane 2. Mo ni ang example, paadto sa Butuan kani ang paadto sa Cagayan. For example lang ana, nabali. Tayo na lang. So, using sewing equipment, ato siyang gikat diri, gikat. Diha, okay. First block na ara. Second block kani. Cut na pud ka diri. Cut na pud ka diri. Okay? Hantod sa mag-cut na pud ka. So natay standard ana. Ang makatubag ani will get this prize. Okay, this is the question. What is the offset distance from one joint to another? Kani, pilay distance ani. Di ba ka pwede mag-cut nga ay diri ko mag-cut. Okay, dinhi na pud ko diri. No, na siya standard na distance according sa DPWH. Kani dire, pila kani siya nga distance na pod. Ay ka mag-cut na pod sa isa ka joint. Dinhi pila na pod dire. Pila kaya? Go, answer.
Pila ka ha? Sige be? Sige, in meters. Go, guys. Sige, go. Open mic. Let's go. Ako, Mars, ayun ako. Sige. Kaan. State your family name Ay, first. makula. Makula. It's... Sa taga niya. sayang. Isa na ba na siya? Kaan. Sige. Ay, dili day. Mali ko. Ayun na lang eh. Sige, Ako go. Margs de. Try Sige, ko kinsa? Margs. Kinsa ni? Ako Margs, Panega. Okay, Fanega. 4.50 meters. 4.50 meters is correct. Okay, mo dyan siyang standard, no? Din sa Philippines. Okay, na yun siya allowance na 0.50. Lagi. Okay. Or So dire 15 mag-cut ka dire, mag-cut ka dire, pag-abot dire 4.50 na yung distance, cut na pug ka. Pag-abot dire, cut na pug ka dire 4.5 gyapon na yung distance. So mao na siya, timan na 4.50 meters. Okay, let's proceed to our transverse expansion joints. Okay, saan ni transverse expansion joints? Okay, transverse expansion joints. So, transverse expansion joints allow for expansion of the pavement due to temperature changes. Okay, ako na siyang explain ha. Kani unsa ning transverse expansion joint. Because of so many buckling upward of concrete pavement, engineers have come up with the conclusion that this blow-up serves as conclusive evidence that expansion joint is necessary. So, purpose of expansion joints. So, ang purpose of expansion joint is to absorb the expansion of the highway pavement and also to allow our pavement to expand. From the word expansion, i-allow ni ani ang atong pavement to expand. Okay? The joint is a foam-like material that can be compressed. Expansion joint material is glued to the approach concrete and the roadway concrete. So the top is sealed with hot rubber sealant. So kani expansion joint is dependent if and only if na structure tapos na ay example if na ay bridges, for example ato ang road is nakakonekta siya sa bridge. So need niya og expansion joint diha nga point because ato ang gina-allow or gi-allow na to ang bridge nga mag-expand. Okay, kay grabe ba kanang stresses nga ka-experience ato ang bridges. Okay. Another one is if na ay pipeline system sa ubos. Okay. Next one is mo ni siya, mo na ta expansion joint, di ba highway. Kani siya mo na ta expansion joint to kani. Ang uban ani is naa siya murag mga metal bitaw dali mga metal braces ana. Magdepende na siya no. Magdepende na siya. Kani kay sa bridge man ni awa bridge, di ba? So if bridge siya, possible yung mga jointing ani is expansion joint. Okay. So these are the types of joint. Naatay longitudinal joint, napo transverse joint. Okay, and under sa transverse joint natay tulo. So first natay expansion joint, second contraction or control joint, and third kay construction joint. So ato anang na-discuss unsa tong expansion joint ganina. Okay, under ito siya sa transverse joint. So i-discuss na ko unsa din ni transverse joint, longitudinal joint again. So mo ni tong dalan. Okay, mangita taglayan color. Let's use this one. Okay, maghimo tag duha ka lane. Duha ka is okay. First lane na ara, second lane mo na ni. So sa pagkat ani duha ka lane mo na tong ginatawag na unsa ni? Unsa ni siya? Okay, worth 100. Unsa gani siya nga tawag nga line? Center line. No, unsa ni siya? Unsa ni nga joint? Expansion joint. Expansion joint. No, it's not expansion. Muna tong Longitudinal joints, Margs. yes, correct. Kinsa gay ka? Kabalya. Kabalya. Okay. Recorded na. Okay, mato ang longitudinal joint. Tapos kita dayon is magkat pa din ta dire. Pila gani offset distance ani dire? This is 4.5 meters. 45. Yes, 4.5 meters. Tapos ang depth din sa pagkat nimo is 1/4 sa imuhang concrete.
pavement thickness. So kung ang imuhang concrete pavement thickness kay 0.28 meters, so i-times mo siya og 1/4 mo na din ang depth sa pag-cut sa imuhang dalan for transverse joint. Unsa ni siya nga joint kani? Namatay duha ka joint ganina. This is transverse joint. Yes, transverse joint. Tapos natay tulo ka types pod sa transverse joint, katong expansion, katong construction o kato dayong unsa? Katong Construction o control. Control. yes, Control. control or contraction joint. So sa pagkat nimo ani daan pa lang nakahimo na kaog unsa? Contraction joint. So sa pagkat pa lang nimo ani every 4.5 meters nakahimo na kaog for og kato contraction joint. Joint. Oo. Tapos ang imuhang expansion joint ana optional na siya. Kay for example katong mga instances if naay building diha og naay bridge pod sumpay or naay mga piping systems. Okay? So, ang atuang kuan diri dayon, ang atuang ginatawag na construction joint is naa siya sa between sa tuang layer. So walay minimum standard na kabutang kung asa nga thickness dapat abutang ang atuang contraction joint. But located siya kung asa gibutang ang kaning dowel bars. Okay, narang dowel bars mo ni atong dowel bars. So nga tuang dowel bars ginabutang siya sa asa na to ibutang ang dowel bars. Okay. This will be another point. So asa tunga dire? Tunga sa dili. Sa to dowel. Giingon sa kwarto. There sa Parallel kwan. sa longitudinal Dire, ana. joint. Taga tunga ana. Dire mo na Taga- itong dowel bars kani. Kana first block Okay, then correct. first block Another second block point. mo na daga connect. Oh, mao ni. Dini ginabutang ang dowel bars. Kato nakita na to nga violet ganina. Kay dowel bars to siya nara. Nara diri tanan diri. Butangan jud na siya diri to control or okay para ma-connect nimo ang duha ka block. Also to transfer loading and to prevent vertical displacement okay sa tuang concrete pavement. Now, unsa lugar tawag ani o? Unsa lugar tawag sa ginabutang diri? Unsa lugar ni siya sa lahi nga color? Para ma-connect ang duha ka lane. Unsa tawag ani be? This will be another point also. Tie bar. Joke. Kani, unsa man ni? Dual bars magyapon ni? Bar. Para ma-connect ang duha ka lane. Unsa tawag ani? Tie bar. Tie bar. Yes, tie bars or deformed tie bars. That is bilyones ba? Bilyones. Okay. Ako nang record. Okay, mo na siya ha. Mo na siya tong construction joint kung asa malukit ang atuang dowel bars. Tapos this one is our construction joint, contraction, tapos expansion if for example natin bridge diri. So apa man, so naara. So mo ni kani siya is ginatawag na to nga expansion joint. Okay ha, expansion joint kani pod ka expansion joint. So dagan different types actually sa expansion joints. Okay? So ana na siya. So that will be my report. Thank you. Thank you so much, Sister at Marga. So, my topic is all about longitudinal joints. O, na-discuss naman ni Marga nga pa-vertical siya and ang horizontal is ang transverse. So, next, Mars. What is a longitudinal joint? Longitudinal joint is along the length of the road and consists of a tie bar placed at the mid-depth of a concrete pavement, and it is not intended for joint lateral movements. It is required on all pavements wider than 16 feet. If two adjacent lanes are poured at the same time, a longitudinal joint is sought. Next. So here, there's a figure na makita na to asa nakabutang ang longitudinal, transverse, ang dowel bars, and tie bars which is gi-illustrate ni Marga. So longitudinal joint is normally designed at a regular spacing 4.5
motong gi-answer ni Fanega to accommodate the effect of differential settlement of pavement foundation. Next, Marks. This joint cannot be considered a major problem under the following assumptions. No big load transfer across it. The expansion and contraction movement developed across the pavement width is very small. When lanes are constructed at a different time using side forms, the joints are provided with a keyway in the first slab to accept load transfer. For longitudinal joints, deformed tie bars are used because the purpose is to hold the slabs tightly together rather than to allow the joints to open and close. The diameter and spacing of the tie bars are based on the force needed to pull the narrow pavement slab over the subgrade to the joint. The length of the tie bar is determined by the embedment inside the concrete necessary to develop the strength of the bar. Next, Marks. So here is the table na recommended for tie bars for longitudinal joints in concrete pavement, which is 3.60 meter lane width. We have the type and grade steel, grade 40 billet or axle steel, and the PSI of it's 30,000. And the pavement thickness is 15, 20, and 25. Here is where the diameter, the 1/2 bar, and 5/8 bar diameter. Next, Marks. So, ano to? So, na-answer. Okay, you can kuan guys. You can cover your eyes. So, Okay. naipangutan. So, why are we placing longitudinal joint? So the For question 200. is, why are we placing longitudinal joints? For pila to siya? 200 Mark Sesteret. Okay, kinsa maka-answer na? Yes. Why are we Oh, placing longitudinal joints? Okay, pwede ba wala ng longitudinal joints? Wala ba ni siya kani wala ni siya? Pwede ba na nga wala ang longitudinal joints? Well, the question is why? 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 Oh, why? Oh. Why, Marks? Yan na jud kailangan. O sige, answer. O na nag-comment. Si Monique. Unsa to, Monique? Open mic, oy. Dili na ko kabasa na. So, di makita ni Sister Due to shrinkage. Shrinkage. Okay. But the answer is correct. So, pwede show na siya, Marks. Why are we placing longitudinal joints? We are placing longitudinal joints because longitudinal cracks may be occurred in the road surface just because of the differential swelling or shrinkage of the subgrade soil. Thank you, Monique. Yes, Next. sakto na siya, no? Ang On. isa pod na kuan, ang isa pod na reason why we are developing or ato siyang ginabot nga transverse joints, di ba? Transverse joints katong dire, di ba? Transverse na siya is to prevent what we call transverse cracks. So, gina-prevent na transverse cracks. At the same time, longitudinal joints to prevent longitudinal cracks. Due to Yes. temperature changes na isa na siya. Mm-mm. Ay, sure. Ay, sure! My God, gano'n na Aji answer, Margs. Okay, So, another ipabasa na lang, 150. Margs, sa question. Oh my God, this is so... Wait, guys, close your eyes. Okay. Okay. Kunwari, wala na ko nakitaan. Kunwari, wala ko nakitaan. Nag-size pa ka, oh. Okay. For... Magandang Size, dito. guys. Magandang dito. Salon diretso. Magandang dito. Okay. Okay, the question is, how deep are the grooves that were cut or sawed into the paving slab thickness? If ang thickness daw sa tuang slab is 0.30 meters. Okay, so Okay. pila lugar na siya?
0.075 meter. Ha? Yes, that is correct. Or Correct siya. 75 mm. Yes, Mhm. 0.075 meters. Sakto siya, Meters. Andrea. Or 1/4 sa tuang thickness sa pavement slab. Sakto siya, so alburo. Okay, alburo na ni. Ay, Wala may ga, nyo? may gani. May gani. Dili ka. Next question. Ay, joke lang. Sige na. So, next will be the construction joints. Nakakulbaan nun ko. Next, Marks. What is a construction joint? These joints are provided where there is a break in construction program. Location of construction joint should be such that it interferes minimum with functional characteristic of the structure. These joints are commonly used at the end of the paving operation each day and may be retrofitted to tie an existing slab into a new pavement. Deformed tie bars are used to hold the joint tightly close together. However, if the construction joint replaces a contraction joint, the use of dowels is the alternative. So, self-explanatory naman. Construction joints and cracks should be cleaned and sealed to prevent infiltration of water to the subgrade and to keep dirt out of the joints. So in this figure where you will see the relative movements which must be in B allowed and A is not allowed by a construction joint for concrete slab. Construction joints must allow horizontal displacement right angled to the joint surface that is normally caused by thermal and shrinkage movement. At the same time, they must not allow vertical or rotational displacement. Here in figure 3, example is the transverse construction joint schematic by ACPA 2015. And in figure 4 is the example longitudinal construction joint schematic ACPA 2015. So in this figure, I'll explain it to you that construction joints may be oriented transversely in between consecutive paving placement in the same lane or lanes, mo nang sa figure 3, or longitudinal between adjacent lanes or of pavement placed on different days in figure 4. Transverse construction joints are typically placed at the end of each day of construction, but may be also used in the cases of weather or equipment-related paving stoppage. Next, Marks. So, question is there a possibility of not using a construction joint? Yes or no, and why? Good for 150 guys. Ingon lang dito. Okay, Mardili makita ni Morgs kung kinsay mag-raise hand. Is there a possibility of not using a construction joint? Yes or no, and why? Oy, di ba gi-explain naman to pinakauna pa Explain lang. na. Explain na ni Marga siya ano part. Yes, katong na dowels, yes, na vertical Tie displacement, bars. curva. Yes. So, is there a possibility of not using a construction joint? Ngayon, di kung Yes wala or construction joint, oy, maunsa di ay ato ang concrete pavement. Kan Okay. Need Pero di ba wala construction joint? Yes or no? Ako man. Sige, Rodel. Koan, dili siya kanang koan. Ay, okay siya nga wala construction joints since kay ang construction joints kay dili siya required sa atong mga structure. Tapos ang ato po tas dili pud siya structurally required during sa atong pag-design. Thank you for your opinion. Okay, another answer. Another? Ako, Max. Pinsa. Go, Away, Makula. Marks. Nadunggan ako siya Si Darna. straight, Mark. Ako na, ako na. Andrea, sige ko, vote Andrea, go. Nadunggan ako una si Makula. Go, Makula. Sige. Ang construction joint kay need na siya pagkuan kanang ang construction joint kay need siya pag kuan ay bridges o kanang kuan bitaw
kanang magamit sa pag na mga buildings sa kwan. Sakta ba ko? Ay dili Okay, kwan. thank you for your opinion. Okay, kinsa pa Next. na opinion Isa din. pa. Okay guys, if may nga kami thank you for your opinion, wala na siya, dili na siya sakto nga answer. Okay. But thank you for your Ako participation. try. Okay. Magandang. Pagkatas. Okay, Maganda. try. So, ang kwan, dili siya possible nga walay construction joint kay siya man ang tawagan ga-maintain sa mga building nga dili sila magkuan og mga tawagan ba vertical displacement or Building? katong Ang building wala building og ang mga ways. Anything nga displacement kailangan construction joint para dili makakuan og displacement. Okay guys, kaya is ga-refer dito ha. Ga-refer dito sa concrete pavement here in the cities or sa urban areas. Okay, dili na siya sa kuan ha, wala ta sa rural areas. Dili ta sa urban. So possible ba na dili ta magamit og construction joint here in urban places or in areas nga daghan tao or taas ang traffic density or ang traffic volume. Mga ladies, pwede gyud mo answer, mga girls. Yes. Murag, Okay, Murag Jason malaban. Magandang. Thank you kasi mong answer. Thank you. Laban-laban, mga sisterettes. Lagi. Naman mga girl lalush. Okay, ang answer na lang is si Andrea. So, Back to you, Drea. wala gi mag-answer? Good. Wala na mag-answer? 150. Ako, try. Ako, try Sige. daw. Tara, ana. Si Kinsa? Shania. Ako. Sige. Koan, kaning ang sako akay no. Kay ang construction joint sa concrete kay koan man gud siya makatag siya isolation and flexibility sa without causing damages cracks. Kay if di man gud ka magamit og construction joints sa concrete construction, ang surface sa first pour kay ma-rough dayon. Dayon sa placement din sa next placement kay ma-roughen na bitaw so pag use ani kay makahatag siya durable and high quality sa finishing sa so yan. Medyo nato siya point. Pero unsa siya? Like unsa ba siya gare? Unsa di ko na ng construction joint if wala tay construction joint sa maunsa lugar siya? Ato'y point. Isa pa, go guys. But, Isa pang isa. thank you for that answer. Kasi ito, katong kaduhan ni Shan. Ay, si Alboro ba to? Yes, Oh. yes, si J-Mar. Si Ako Jaymar. Go, ako rin madunggad. Kuan, go. kinahanglan man siya. Kinahanglan siya kay kuan, ang construction joint kay di ba? Mao man na ang kuan, dili mo na siya ang mag-allow lugar kay di ba na may horizontal displacement ang highway or ang pavement kay tungod sa shrinkage or kung mag-expand kay tungod sa kainit or mga so na siya mo shrink siya or ma-expand so kana siya nga joint kay mo kibali ang allowance kay kung wala po na siya di mag-crack po dayon. So unsa kaning construction joint is gina-prevent niyang unsa? Kuan katong cracking or vertical or rotational movement displacement. Pero Yes. dili na ginaalaw pero Sakto to. Okay. Yes. So, sa tuang mga cities, diri sa mga road cities, need jud nga na construction joint. Okay? Kay kung wala na siya, kanang loading na itong gina-apply sa tuang mga truck is ga-continue pa na siya og compact sa soil. If wala construction joint, tapos gikat na ba nga joint, so possible that there will be a vertical displacement. And that vertical displacement will lead to future failure because makadevelop na siya og crack. Okay? So, mo na siya. So, dapat. Nga na. Okay, next. Next is the reinforcement of Alboro. joints.
Go, Mars. Alburo. Sorry. Okay lang. Okay lang. It is specified in the design to prevent the widening of cracks produced by shrinkage or thermal contraction. Welded wire fabrics are also used as reinforcement for concrete pavement made from cold-drawn steel wires having the following properties. The minimum allowed tensile strength is 80,000 psi, yield strength is 70,000, reinforcing bars of billet, rail, or axle, still yield strength among them from 40,000 to 75,000. Next, Marks. Joint reinforcement is installed in horizontal mortar joints of masonry for shrinkage stress control. For joint reinforcement to effectively distribute stress, it must be adequately bonded through the mortar so that the masonry and reinforcement act together. This pavement type is not as common as it once was on state highways, but it is used to some extent by municipalities. Next one. Jointed concrete pavement can serve a range of functions. They are mainly used to control pavement cracking. Other uses include the provision of load transfer, isolating certain structures that tend to move or behave differently, and lane or shoulder delineation. Joint placement is extremely important as well. If joints are placed in the wrong locations, the risk for spontaneous pavement cracking sharply increases. Next, jointed reinforced concrete pavement uses contractions joints and reinforcing steel to control cracking. Transverse joint spacing is longer than that for GPCP and typically ranges from about 7.6 meter or 25 feet to 15.2 meter or 50 feet. Temperature and moisture stresses are expected to cause cracking between joints. Hence, reinforcing steel or a steel mesh is used to hold these cracks tightly together. Dowel bars or dowel are typically used at transverse joints to assist in load transfer, while the reinforcing steel or wire mesh assists in load transfer across cracks. Reinforcing steel is placed in the slab to hold cracks together that form between the joint locations. Load transfer devices are placed at the transverse joints. Next. So next is the subgrade and the subbase for concrete pavement. In this picture, you will see the subgrade that is existing soil, the subbase course, the base course, and the concrete pavement. Subbase. It is the layers of select or engineered material of plan thickness placed between the subgrade and the concrete pavement that serve one or more function, such as preventing pumping, distributing loads, providing drainage, minimizing frost action, or facilitating pavement construction. Common subbase types include unstabilized or granular subbase, cement-treated subbase, lean concrete or econocrete subbase, and asphalt-treated subbase. Subgrade, it is the natural ground graded and compacted on which a pavement structure is built. The AASH2 interim guides recommend that the subbase must be extended from 30 to 60 centimeters outside the pavement edge to serve as an edge support. For the heaviest rubbed facilities, a treated cement asphalt subbase is recommended because it increases the fatigue life and reduces joint failure. And the other picture is the base course, di ba? Ay din ang concrete pavement. So, ang base course, di ay guys, is a layer of the pavement structure immediately beneath the surface source. It is typically consists of high quality aggregate such as crushed gravel, crushed stone, or sand that provides a uniform foundation support and adequate working platform for construction equipment. The wide acceptance of stabilizing the subbase with Portland cement concrete pavement is due to the investigation result of pumping of concrete slab. For pumping a subbase to occur, several conditions must exist. They are
The pavement must have undowel joints or joints with poor load transfer. Water must be present. The roadway must have fast move, heavy loads to deflect the slabs or trucks, not automobiles. The subgrades must be fine grade material or the subbase must be an erodible material. Eliminating one or more of these casual factors should mitigate pumping. That would be all my topic. Thank you. Next will be Sister at Reggie. Reggie. Hey guys! Hi! Alive pa ba ang tanan? Now we're up to the last topic. Dinhi to may bawaan ang mga proportions and right measurements sa atong concrete. Dili ta pwede magbuot-buot og butang just because unlimited atong supplies or materials, right? So, for the last one, this is the concrete proportions. But first, before we dive into this topic, let's first understand unsa din ang proportion, guys. Proportion is just the synonym for balance and symmetry. Kinahanglan balanse. Balanse atong life, balanse atong school, and atong ACADS, balanse atong work and life balance. No, balance, proportion. Importante po na siya atong i-apply sa atong concrete pavements or concrete mixtures. So, what is concrete and how is a cement paste formed? On mixing cement with sand, aggregates, and water, a paste will form which can be used to bind building materials together. This paste is called concrete. The strength of these concrete mixes determined by the proportion on which these cement, sand, and aggregates mixed. So we have 3 bullet points to consider. First is that we are not magicians. As engineers, not just because we think about it, doesn't necessarily mean nga it will automatically become a reality. 'Di ba? Dili ta mga salamangkero nga dako kay tag imaginations pero wala tay gamit. We need to have actual and real life materials. Right? And the second bullet point to consider will be the misconception. I don't know if you guys heard about this in your childhood or sa neighborhood nato, but at some point no bahaunon man kay ang Pilipinas sa unang mga panahon atong dili pa ko civil engineering student daghan kay ko gakadunggan nga uy tsadaha kay sa ilang semento uy kay bisag giagiag baha giagian og linog wala gyud natumpag ilang balay grabe kay ang semento nila bay no that's our misconception nga dili day siya semento ang term no ang right term to use is the concrete. Grabe kay ilang konkreto bay kay dili gyud katumpag because cement is just the ingredient or material. Singular lang siya no, siya lang isa. Gagamit siya together with the balas, tubig and grabas para mahimo siya concrete mixture. So that's the misconception we need to correct, guys. And then third is proportion. And like just what I've said no nga kinahanglan just because we know everything as civil engineering students, just because nga exposed kita ani nga mga butang sa construction and materials, dili pwede nga magbuot-buot lang ta nga magfiniling lang ta. Kinahanglan aware ta sa right measurements, kinahanglan aware ta sa proportion nga atong ginagamit. Kay bisan pag ang Luzon, Visayas ug Mindanao ihatag sa imuha tanan supplies of materials, semento, balas, grabas, if dili ka kabalo mo timpla guys, dili gyud lig-on ang imong mahimo nga construction. To make it simpler, if you're a type of person nga ganahan og kape, but then ganahan kag creamy imong latte, ay kape, di ba imong i-adjust? Butian imong kape pero daghanon nimo ang creamer, adisir nimo but nga gasukal. Pero if you're the type of person nga ganahan kag isog nga kape kanang kaya kay paglaban kanang barako kay nga kape no i-adjust nimo ang imong ingredients mas daghanon nimo ang kape gamayon nimo ang creamer and then the asukal. It's all the same with our construction world. Kinahanglan aware ta sa adjustments as civil engineering students and the proportion itself. So let's move on. Next please. Okay. So, there are various grade of concrete. Abi ninyo, kita lang ang naigrado. Abi ninyo, kita ray college, and then na elementary, na high school. No, mga atong concrete, ato na siyang i-treat as tao. Okay, mo na atong work, guys, as a future professionals. Kinahanglan. O sige, pila mo HRE do nga grade? Pass? Pwede pass? So, right. Kinahanglan, kung apil kag ROTC, apil kag CAT, ang ingon nila dito kay
imo dong i-treat ang imong katong unsay nga na rifle as your wife. Yes. Dili siya ingon nga gamit lang, kinahanglan nimo siya i-treat as a wife. The same with the field nga atong gi-choose, civil engineering, you know, kinahanglan i-treat nato atong concrete, atong materials with care. And also, let's understand nga na ay various grade ang concrete, guys. So what does that in the market na ay mga ginabaligya klase-klase. What does this M10, M20, M30 mean or represent? Let's use M20 as our example karon no. M20 grade of concrete. Unsa din ang M20? So guys, M stands for mix. Ang mix represents concrete with designated proportions of semento, balas, o grabas. And the number following our M represents the compressive strength of that concrete mixed with Newton per square millimeter after 28 days. So for example, our M20 grade of concrete. So kinahanglan pag i-test na nato siya guys, kinahanglan iyahang result or iyahang compressive strength will be 20 no by 28 days after nato siya giano gi-mix. Next. Tara, here is the standard chart table. Muna kung giingon nga dili ta pwede magbuot-buot sa proportion. We need to follow some rules. So this is the grades of concrete na atay maila diri nga si M5, si M7.5, M10 and so on. So mo ni siya atong grade of concrete. Unsa day na? Kinahanglan nga ang atong ingredients or materials gi-use ana mo ni siya diri ang semento, balas and aggregates. So pag mag-need ta og compressive strength nga 5 lang, kinahanglan mo follow ta sa 1:5:10. Pag mag-need po ta og concrete nga naay compressive strength of 7.5 after 28 days, kinahanglan ta og 1:4:8. Okay? Dili pwede magkarambol-rambol sa swertres pwede, pero sa proportion of concrete, dili pwede. And then M10, same procedure lang no, kung need na to ang 10 nga compressive strength, kinahanglan is 1:3:6. So, kanana na siya, taman sa M40. Next, please. Dara, admixtures. So as I said, no, kinahanglan i-treat na to tong concrete with care, kay mura ra na siyang tao. Kinahanglan kita as tao, okay naman ta, mabuhi naman ta with just water, with just air, and with food. Pero, ang Kuya ato BI. ah, no, mabuhi na ta na, no, simply ang main. Mabuhi na ta sa food, sa tubig, og sa air. Same with makabuhat na tag concrete just mainly semento, balas o grabas. Pero naputay gitawag nga admixtures. Kung ato nang i-relate kita as humans, natay gitawag nga vitamins, natay gitawag nga mga tambal. So unsa man napasa ang vitamins ug tambal, di ba? It can help us boost our energy, it can help us nga mas makuanta kanang maka-go on ta through our day kung natay sakit maulian ta because of our tambal. It's the same with concrete. If you feel like kinahanglan ka mag-build og something and we're talking about concrete pavements, kinahanglan mag-focus na lang sa tanaw sa road. If we need to build something nga sturdy, nga lig-on, nga durable, okay man nga semento o grabas o balas lang, but then again, why don't we find something nga mas maka-improve, di ba? Kahit para tanan maka-use, tanan makakuha sa advantage, and at the same time it will last long. Mo na gitawag na to guys nga admixtures. So concrete consists of cement, sand, aggregate, and water. Mo man atong mga main nga materials, right? Anything other than this, if added in concrete either before or during mixing to alter the properties to our desired requirement are termed as admixtures. So pag nag-andam na ta sa itong, nag-prepare na ta sa itong mga materials, either before nimo siya gi-mix or during sa pag-mix nimo, pwede na nimo i-add, mo na gitawag nga admixtures. So what admixtures can offer? So they ma-offer Una, it will improve the workability of our concrete. Dili ang atong semento no, kay ang concrete is the right term. Ikaduha, acceleration or retardation of setting time ato nang mailhan taod-taod kung unsay mga pasabot ana. And the third one, it will reduce water cement ratio and so on. Kay ngano man kinahanglan i-reduce ang water cement ratio? Kay dili pwede nga nasubraan rag tubig ang atong concrete, kay dili na siya strong. Kinahanglan aware gid ta nga dili pa sobraan, tanang sobra masama. Amen. Moderation is the key. Okay, there are two basic types of admixtures, guys. Naay duha ka klase-klase. Naay generic
og naapoy katong mahal. Mura gyud na siya tambal. So, una is the mineral and ikaduha is the chemical admixtures. Let's first talk about the mineral admixtures. Next, please. Okay, mineral admixtures from the word mineral, it means nga makita ra, it means nara sa nature, it means nga naara sa ato dili siya ingon nga gibuhat-buhat nato kundi makita lang gyud siya sa surroundings, and that means naatay fly ash, gitawag na siyang fly ash, silicate fume. Silicate fume, I wonder kung humot ni siya ba murag perfume. Char! Okay, these admixtures can Need ako enhance palitan na. murag required sa mga civil engineering students aning kwan. Anyway, this Wow, Rage, gibahuan na ka sa mua. sound Charis. cherries. These admixtures, ladies and gentlemen, can enhance the workability, improve resistance to thermal cracking, and alkali aggregate reaction to enable reduction in cement content. So daghan kayo siya, as you can see, daghan kayo siya og advantages. But first, let's talk about the fly ash. Our first in the mineral admixtures list. What is fly ash? Fly ash is a fine residue left after combustion of ground or powdered coal. Kana, powdered coal. All generally finer than semento, mas gagmay siya kaysa sa semento, no? And consists mainly of glassy spherical particles. And it makes the mix economical. Tara, that's what it means nga mineral nga naman. It will make the mix economical, and at the same time it improves the workability, reduces segregation, bleeding, and reduced heat of hydration, but also provides ecological benefits. Mo lang yun yung nakanindot basta mineral admixtures kay it does dili lang siya ingon nga nang hilabot siya or makakos siya toxicity, but at the same time gaga provide pa gyud siya og benefits. So next, tara, mo ni siya ang example sa atong fly ash, guys. Inani siya kapino, and at the same time, pag mahimo na siya brick or like mahimo na siya concrete, na siya fine or soft nga surface nga kung i-relate nato kani nga concrete, kani nga tao is hamis ni siya. Wala ni siya pimples, wala ni siya dark spots, wala ni siya rough edges sa iyang face or sa iyang surface. No? Mura na siya tao para mas dali ang masabtan, ato na siyang pangitaag ways to understand it more. And darana na siya sa sako, fly ash, ina na siya kapino. Next. Okay, silica fumes. No, I wonder, humot yun siguro, di ba? Pero sige lang, ato ra nang may laila pohon. Silica fumes, or also known as microsilica from the word micro. So, gagmay yun siya, no? Maybe it's gagmay pa siya kaysa sa ato ang ganinang mineral admixture, and then it obtained as a byproduct during the production of silicon, no, from the word silica, silicon, and ferrosilicon alloys. It is 100 times smaller than cement particles. Grabe, 100 times. Gamay na gani kayang semento. O 100 pa gini mga pagamay, mo na siya ang silica fumes. It's fine as cigarette smoke. Mura ko rin siya mikmik. Highly effective pozzolanic material which improves the properties of concrete, improve compressive strength. No, pagamay-gamay ra siya pero it's small but it's terrible because it can improve the compressive strength of your concrete. It can give bond strength, abrasion resistance. Di siya dali nga makiskisan mo, makita na dahil ang kuan sa nakiskisan, no, dili siya inana, no. It can resist abrasion. Napod siya dense concrete that results in protection of reinforcement against corrosion. So daghan kay siya benefits, guys. Pagamay-gamay lang siya. So dili na to underestimate ato ang mineral admixtures. Next. All right. Time for the chemical admixtures. Dinhe, this is so controversial and this is so amazing kay napod siya good nga mahatag and so much more to offer. Anyway, chemical admixtures are added to concrete in very small amounts. Para sa yung ganina, pagpasobrahan mo bawal. Ang too much is masama. Are added to concrete in very small amounts, mainly for entrainment, reduction of water or cement content, plasticizing of fresh concrete mixtures, or to control the setting time of concrete. These admixtures can be broadly categorized as superplasticizers, accelerators, retarders, water reducers, and air entraining admixtures. Yes, pwede kita magamit og mineral admixture because it can provide ecological benefits, but at the same time we also need a chemical admixture kay daghan jud kay siya ma-provide because klase-klase nga chemicals giput in together all because
because kinahanglan mo work and mas mo durable ang atong concrete. So first, let's understand unsa ning plasticizers. It is added to reduce the water requirement by 15 to 20% without affecting the workability, leading to a high strength and dense concrete. So ang plasticizers guys, iya gyud siyang maminusan niya ang tubig gana sa imong concrete mixture aron mas mo durable ang imong result. And its main purpose is to produce a flowing concrete with very high slump 175 to 200 millimeter, which can be used effectively in densely reinforced structures. The increased slump of concrete depends upon dosage, type, and time of superplasticizer. And it's better to add it before concrete is placed. Mas maayo nga during ka mix ay ni may butang kaysa na place na nimo ang concrete. And water cement ratio, nature, and amount of cement. Next. Oh, these are the example, sample photos of our super plasticizers. Well, it comes in liquid type and also powder type of plasticizers. Depende na sa imong gusto. Next. Ara. From super plasticizers, let's move on to our accelerators. Ang accelerator is accelerating admixture and it is added to concrete para unsa, para ano, to shorten the setting time and accelerate the early strength development of concrete. So nagdali ka kung nakagyapas nga deadline o nakagyapas na timeline, the best admixture to use is the accelerator. Kay mas iyahang gipagamay ang panahon sa pagset and mas ginapadali niya ang strength development of your concrete. The benefit, these are used in cold weather conditions. Syempre no, basta bugnaw, magdali jud ka na ang anuman, kay ang snow or like winter, syempre bugnaw. Kung na snow and or unsa ba kaha, pag mahilis na siya, nagi water. So need na to papaspaso no ang setting time aron dili ma-disturbo ang process sa atong concrete. So the benefits of accelerating mixtures are first, reduce bleeding. Ikaduha, since kay gipadali man niya ang early strength development, earlier iyahang finishing, improved protection against early exposure to freezing and thawing. Mo siya kung gingon gay na no nga ma-protect niya against exposure to freezing and thawing. Kaning thawing guys, mo ni siya nga time nga manghilis ng mga ice. So kinahanglan magdali gyud or dili pud yung dalion nga basta-bastahon na lang, pero naay wise way to do it. And then earlier use of structure. So pag dali na human, syempre dali nimo mahipahimuslan, dali nimo magamit. Okay, next. Okay, adto tagikan sa accelerator mo padulong ta sa retarders. Dinhi murag nag-vary silang duha. Kay ang retarder is added to increase the setting time. Kung ganina gi-shorten na to ang setting time pinaagi sa accelerator admixtures, ang retarders ipa-increase na to ang setting time by slowing down the hydration of cement. It's preferred in places of high temperature. Kanina need to siya when it's around areas nga winter, kani siya need ni siya nga admixture when ang area na imong gamit mo nun kay summertime ingon ana. And it consists of organic and inorganic agents. So naday siya klase no, klase organic type and inorganic type. The organic retarders include unrefined calcium, sodium and ammonia salts, lignosulfonic acids, sa man nagkatang twister naman ta, and carbohydrates. Inorganic retardants include mo ni siya oxides of lead, zinc, phosphate, and magnesium salts. Most retarders also act as water reducers. Ang main gyud nga assignment sa admixtures guys, as you can see sa so far sa atong report, is to reduce the water gyud. They are called water reducing retarders, thus resulting in greater compressive strength due to lower water cement ratio. Automatically no, basta gamay-gamay imong water cement ratio, sure gyud nga mas dako ang imong compressive strength. Next, please. Ano siya example guys sa atohang retarders sample photos. It comes in a tub, then naapod siya yung mga gagmay lang ang katong murag gisudlanan sa mga pintal nga mapalit lang sa hardware. Next. Nagklase pa mi.
Okay, from accelerators to retarders, now we are on the water reducing admixture. Sa mani, kaning water reducing admixture, aside sa tanang admixture ga reduce siya water, naagid po'y specific nga water reducing admixture as you can see in the photo, are added to concrete to achieve certain workability or slump at low water cement ratio. Concrete with specified strength at lower cement content, thus saving on the cement. So, same lang siya assignment, no? Water reducers are mostly used in hot weather, concreting and to aid pumping. Water reducer plasticizers are hygroscopic powder which can entrain into air into concrete. Okay, mo pa siya itong magamit di ay ang water reducing admixture if we need air entraining admixtures. Next. Ora, tara. Lo and behold, the air entraining admixtures. So, what is air entraining admixture? It is a chemical admixture entrain small air bubbles in concrete. So, nganong katong time na nag-CMT ta kay gidukduk man para mas mawala no ang air. Pero nganong na ay air entraining admixture nga mag-need og small air bubbles sa sulod. So, natay term guys nga natay term nga air entraining, naputay term nga air entrapment. May I ask Sister at Marga to explain it clearly to us? Okay. So, sa naminaw ganina, okay, apili siya sa point. I will rate this as 200. Kinsay maka-explain sa difference adtong air entraining o air entrapment ganina, which is ang gidiscuss. Go. Okay, air entraining versus air entrapment. For 200 na siya ha. Unsa to Mark? Nawa ang internet, nawa. Unsa ang Balik difference sa tong air entraining o air entrapping? Ako, Mark. Try. Sige, Ben? Kung kanino ba? Go Marks, gandang Marks. Sige, ragan. Salon, Mark. Si Sa Sultan. Salon. Kuan Ay, Mark, ako Mark. Gandang Mark. nag-stress si Sultan. O, sige, Sultan. Ako man to ganina. Ako, manggol. Salon to. Ako, Salon, guys. Go, Salon. Eh, sige, B, si Jason sa Ragandang. Go, Ragandang. Uy, Ang salon! air entrap air is kuan. Ang bubbles niya is kuan large tapos regular o non-uniform. Ang sa entrained air kay kuan air bubbles kay microscopic o spherical o uniform distribution. Okay. So, na additional na question. Okay, na additional na question, ana. Unsa may ato ang need? Air entraining or air entrapping? Unsa atong need? Ana, silang duha. Air entrapping or air entraining? And why? Based on definition. In training air, Marks. Dili, sira gandang sa. Sorry po. Sige, sige. Give niya, ma'am. Dito Marks? Unsa ito ang need para mapataas na to ang compressive strength sa tuang concrete structures? Air entraining or air entrapping? In training Marks kay 4% to 7% man. Ha? Sure, yun ang explanation? Ngano? Kaya ang air content sa entrained air kay kuan 4 to 6% man. Babos ako sa air entrapping. Kuan man lang sa air entrap kay 1.5 raman. 1.5% raman. So, sa lugar. Anong need ba to lugar ang air entraining? Marks. In simple terms lang. Explain lang in simple terms. Marks, to nga. Kung example, kung kuan lugar ka na, kung dagko kay nga bubbles, so, di ba dako kay voids, ana, so mo less ang ato ako passive strength. Like, sometimes ito yung anak ng explanation, simple lang siya, but which is tumpak yapon. Ano sa ma'am? Unsa di ay? Ako, Marks. Umbal, Marks, try.
Okay, ragandang. Ano to ragandang? That's Patry Panay. Panay. Try ako. okay. Ito Patry nangangailangan ah. Is umbal. Nangangailangan ah. Try Roman. Ang try ra niya. Ang in training air man good marks kay chemical admixture na gid na siya marks, whereas ang entrap air kay natural air na siya sa concrete. So mao na akong Tapos, isa pa. Unsa marks? Naingon naman guro nila ganina, English lang. Sige, isa pa. Kinapa. Ang ako ko turon mark sa pero kan mao ra gyapon nga sot ang in training air kay chemical admixture siya nga maka-increase og air sa concrete, whereas ang entrap air kay mao na siya ang natural air nga naadaan sa concrete. So mao ra na akong thought marks. Thank you so much. So, unsa nga, unsa nga kuan, sana oy? Air in training or air in trapping, which is intentionally na pinapatang. in training Intentionally. in incorporate in training. yes Unsa mark. kuan, unsa ang air in trapping? If intentional ang air in training, ang air in trapping. Kay ang entrapping marks kay nanana siya sa tanan concrete kay natural air man daw na siya sa concrete, so naana siya tanan. Okay. Nasa mixing Okay. process daw. So, unintentional. Okay. Kabaliktaran na good. Unintentional or natural. So, para sana, no? Tapos, mato siya. Tapos, ang air in training, kaya at mo na siya need kay microscopic bubbles na siya that will help to increase the compressive strength sa to ang concrete. Tapos, if we say air in trapping, dagko na siya nga irregular na bubbles. Meaning, if dagko siya, meaning makapa-increase siya sa tuang voids, di ba? Dagdagan kay spaces ang kuan ang ato ang concrete, which is makapa-decrease sa compressive strength. Kay nga naman kung di ba dako ang voids nga nabilin sa tuang concrete specimen, possible ana pag test for flexural rigidity test or flexural strength test, mag-fail to siya agad. Dili niya ma-meet ang required strength. Okay. So, nga na siya. Okay, muna to siya. Miss Reggie. Thank you, Yes. guys. So, Thank you so umbal, much. gihatagan ako si umbal 200 points. Yes, thank you very much, sis, Mars, and to everyone who participated. Again, no, ang air in training, kung basahon nato ning sa slide, it just means nga gagkahatag siya og assistance sa atong concrete. And it is best to use sa ato ang mga places nga winter or like more on kuan siya no, ang temperature is bugnaw or like snow kay nga naman, it will provide a cushioning effect. Mura siya foam. Kay, di ba kabantay mo basta init kaayo, prone kayo to cracking. But then, if naatay air in training, which is intentional na to nga air nga ginabutang, kaysa sa entrapment nga naaga-exist lang yun siya because kay nagita din sa earth ba nag-air. So, nag-provide siya ang air in training og cushioning effect nga dili dali ma-damage ang atong concrete if makamit siya og severe cases of temperature ngo kanang bugnaw kayo kanina na mention na po diri balik no, ang it is also very effective in freeze thaw cycles. Unsa nang freeze thaw cycles? Mao lagi na ang gikan sa freezing mahilis mahimong tubig and it can damage our concrete. But then, if naatay air in training admixture ginaput on or ginamix together with our concrete, makahatag siya og assistance to provide safe haven sa atong concrete, a cushioning effect aron dili dali ma-damage ang atong concrete. The amount of air in such concrete is usually between 4% to 7% of the volume of concrete. It is measured by galvanometric method, volumetric method, and pressure method. Air bubbles relieve internal pressure in the concrete. But once we say relieve internal pressure in the concrete, dili siya dali hatag og cracking or distortion or anything sa atong concrete, which is very, very good. And we really, really need that some kind of admixtures. So, ang process niya diri or ingredients or materials, depende na kung sa inyong gusto, is we incorporate different types of
chemicals, no? Or gases. Nag-need ta og gas using materials, surface active agents, and using cement dispersing agents. Next, please. Dara. Advantages of air in training admixtures. So if we talk about advantages, naapon ni siya disadvantages. Pero karon ato sang sabton unsa day ang mga advantages or benefits aning air in training admixture. Paras ganina naingon na no, workability of concrete, use of air in training agents reduces the effect of freezing and thawing, bleeding, segregation, and latenance in concrete reduces. Kabantay mo aning picture guys. Kakita na mog inana nga concrete in real life nga medyo kung tao pa na siya medyo naa siya naggi-up siya murag some kind of inana or like nag-change iyang skin more siya halas nga nag-change skin inana no napay kahitabo inana sa atong concrete and kanatong gitawag og lightance. Low lightance na siya nasayop na siya type but it's lightance no in concrete reduces makareduce siya og lightance so dili kayo magkainana og prone ang ato ang concrete once we add air in training admixture. Next please. Tara, here comes the disadvantage of air in training admixtures. The strength of concrete decreases. It increases porosity of concrete, thereby reducing the unit weight. And also, mahal gid po siya guys. It's a high construction cost. Air entrainment in concrete must not be done if the site control is not good. This is due to the fact that the air entrained in a concrete varies with the change in sand grading, errors in proportioning and workability of the mix and temperature. So, daghan siya benefits but at the same time mura siya kanang we really need to kuan kanang maghatag bitaw ta og tender loving care kay kung babae pa rin siya tandugunon ni siya dali ra ni siya magkatoyo. So, kinahanglan aware ta sa temperature og sa sand grading kay dali ra gyud siya matandog, dali ra siya no inanay yang disadvantage sa ato ang air in training admixture. Pero dili na to i-disregard ang iyang benefits nga mahatag as well. Depende lang yun sa temperature ug sa area nga atong butngan. Next, please. Cement and water ratio. Semento ug tubig ratio. Non-air entrained concrete with a water cement ratio by weight of 5 gallons of water per bag of cemento may have a compression strength of about 5,300 psi in 28 days. So kung natay 5 gallons of tubig per sa isa ka bag nga semento, maka-create siya og 5,300 PSI no in just 28 days. Pero on the other hand, what if atong i-adjust? What if atong i-adjust ang proportion? Ibutang nato nga 7 of gallons of water na lang din kada isa ka bag of semento. Automatically naa siya ma-develop nga strength of 3,700 PSI only for 28 days. So, diri na to mahatagan og importansya guys unsa ka importante ang proportioning unsa ka importante ang measurement dili kita pwede magbuot-buot just because nagdali ta just because unlimited ang supplies or just because any reasons kinahanglan aware ta sa atong proportion na ibutang sa atong measurement nga i-add every material sa atohang concrete mixture. Durability therefore is depende gyud ang durability ug sige na ay kanang kalig-on sa emuhang concrete is dependent gyud on the water cement ratio that should be properly controlled to obtain richness of the paste. So if you want best result kinahanglan mo follow ka sa proportion. And then trivia. Natay trivia guys. AASHTO guide specifications for highway construction established the maximum water cement. Mo na ni maximum. Di na ka dapat mo lagpas pa ani. Mo na siya ang maximum water cement ratio according sa AASHTO para sa mga highway construction. Na ay maximum water cement ratio at 6 gallons per bag of cement for severe atmospheric conditions. So, pagpasabot aning severe atmospheric conditions, mapainit, mapaulan, mapasnow, mapa-anything, mauna gid siya ang maximum nimo para makahatag siya og coping mechanism sa tanang klase nga temperature. So, kani yun, maximum of 6 gallons per bag of cement. Next. For our chapter 8.10, concrete mixture. A concrete mix is a combination of 5 major elements in various proportions such as cemento, tubig,
coarse aggregates, graba nga dinagko, graba nga katong magagmay, dayon balas, ug hangin. Air, additional elements such as pozzolanic materials and chemical admixtures can also be incorporated into the mix to give it a certain desirable properties. Mo nila ginigiingon nga we can create concrete naman just through a certain and our main nga materials. But then again, if we desire something nindot pa gyud ug we desire something durable pa gyud, if we desire something mo last long pa gyud, we can literally and freely add mixture mo siya gitawag nga add mixture para maka-create tag desirable properties. And it's important to optimize concrete to ensure the lowest cost while maintaining the highest strength of your mixture. Again, importante gyud atong i-optimize ang benefits, i-optimize nato ang purpose sa atong concrete to be able to get the pinaka-barato but the pinaka-best nga highest strength of your mixture, no? Dili necessarily nga katong mahal ako para mahal ang iyang kuan dili. Okay ra gyud yung pinaka-barato but then it can provide the best and highest strength and result. Okay, this is far from easy. Lisod siya balansihon. But as every addition of subtraction to the concrete, lisod gyud siya no kay masayop kag isa nagi effect. More siya ripple effect sa tanan. So, lisod siya ibalanse kay kung mag-add ka gamay, mag-subtract ka gamay, nagid siya mausab gyud iyang result. And it mix entails adjustments to the components, making the process very complicated and inefficient. So, gamay lang nimo kuan, pwede gyud siya magka-problema. And we try to avoid that, okay? Next. Tara. Ang kaning image below din hinato makita ang iyahang. It's a circle of life and it moves Kasi natulog na mo dira ba? Anyway, back to the topic. Concrete mix design is often mistakenly referred to as cement mix design. Mo niya kung pinakauna na ingon ganina no nga ang misconception natong mga Pinoy or mainly even other people kay kaingon gyud ta nga semento when in fact nabuo na siya, structurized na siya. That's called a concrete na already. So however, cement is simply one of the ingredients of concrete. It is binding substance, mura siya glue that allows concrete to set, harden, and adhere to other materials. So makisama siya sa other materials. Ang ubang pang materials pinaagi sa semento. But then again, dili na siya semento ang tawag kung mabuo na. It's concrete. Therefore, it cannot and should not be used interchangeably with concrete mix design. Dili pwede nga tong glue mas daghan pa kaysa sa tong papel, right? So dapat dili siya magkausab-usab, dili siya pwede na lahi dapat nagi siya gina-follow nga rule. Inani ang example sa circle, di ba? Gamay ra kaya nga mixture, daghan kay ang coarse aggregate, dili ra pud ingong daghan kay ang tubig para dili weak kit sa tanan nga imong mixture together. Napod tay So how can we attain that air pala? Charit lang. Okay, let's continue. Yes, we can attain that air through admixtures and also kung gusto po tag air entrapment gamay, it's possible kay naa naman siya daan, natural naman siya daan. So, naabot tayo gitawag nga mga testings. Atong i-test kung unsa naman yung atong concrete, ready na ba ni siya ibuhos or anything like that. So, kinahanglan ta mag-ila-ila karon sa duha kabuok tests. And first, we will start sa atong slump test. Now, I want you guys to be to participate or like to maminaw gyud kay it can be connected unya sa atong question. So, slump test. ASHTO T119. Slump test is a test conducting before a concrete to be used for casting. The purpose of slump test is to determine the water content in concrete and its workability. So, kinahanglan na to, kung kita nagtuon ta, kinahanglan na i-test para i-test ta kung daghan na patang natun-an, enough na batong knowledge and all that. Same with our concrete. So, mura ra gyud siya tao. Naa siya slump test nga ginatawag. So, ang equipment na kinahanglan nato aning slump test is first kinahanglan tag base plate, kinahanglan ta og trowel to mix concrete, kinahanglan tag steel tamping rod, and kinahanglan tag slump cone
and a ruler. Mas masabta na to ni later sa ato ang report sa next mga slides. Okay, next. Okay. Slump test aash to. T119. Nasi klase-klase nga result, guys. Naay mga bagsak, tapoy mga pasar, and napoy in the middle. So, mura rin siya estudyante. Mura rin siya tao. So, na siya true slump test, zero slump test, zero slump, collapse slump, and shear slump. So, asa So, kaya di ang pasar? oh. Asa kaya na sa types sa slump ang pasar? Oh, asa ka, guys. As you can see, asa ka, ani. Anyway, true slump is obtained when concrete mix is prepared with full consistency. Pasabot og full consistency, dili siya masabaw. Like, enough lang yun siya, no? And then, dito na punta sa zero slump. Unsa ka, ani, bay? Zero siya, pero pasar siya. Why? Because means there is no settlement or subsidence of the concrete sample. This shows very hard concrete mix which has a very low water cement ratio. Very hard siya, iyang strength, pero low lang yun iyang water cement ratio. This type of concretes are used in road and highway. Ooh, used in road and highway. Check. Collapse slump indicates that the concrete mix is very wet and the mixture is considered harsh and lean. Kaya siya ang mga pabebe. Dili ra siya matumpag. And shear slump is an indication of the lack of cohesion in the mixture. Mo na siya ang mga photos above. Makita ninyo visually kung unsa gyud ang pasabot sa meaning. And then next. Okay, mo na siya ang kuan picture, pero ang process mao pa rin siyang sa ubos niya ang process, and let me read that to you. Okay. First, the process of slump test is step 1. By using a trowel, first layer of concrete into the mold. Put the first layer of concrete into the mold. Mo na siya dira, gibot yan niya kanang gray area mo na siya atong concrete. Then, done thumping on the first layer, pila ka times na to i-thump katong mga naka CMT. 15. 25. Oh. The answer is 25 times. Thank you, guys. With the help of the rod. Kato ang thumping rod. And then, pwede po si Rodel. Hi, Rods. Okay, step 2. The second layer of concrete is added to the mold. Again, the 25 times thumping was done with the rod. Kinahanglan 25 times. Not kulang, not sobra. 25 are good. Step 3, the third layer of concrete is added after the proper tamping. Again, 25 strokes were done to the proper compaction. Excess concrete is removed from the above. So, kanang ika-fourth step, dira mo na ang pag-remove na nimo kung na-make sure na nimo nga naka 25 stamp na ka. And then, step 4 is the cone was lifted upward correctly. And what is the correct lifting of the koan? The cone. It is in 90 degrees dapat. And step 5, the slump value was noted on paper with the help of the tape measure. Muna kinahanglan nato siya i-measure na dayon kung asa siya taman lang. So, next. So, unsa ni siya? Asa man. True, zero, collapse, or shear? Sa ako, True. 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 very true. Pero if you can see sa YouTube, dili na ako ikuan kay taas na kayo. Ang ilang nabuo kay collapse kay basa kayo ilang concrete. So klase-klase gyud siya no, kinahanglan gyud ta nga mameticuloso tat in mixing such materials. Next. So, diri sa Philippines, sa road highways, asa kaya ato ang unsa kaya sa type sa slump ato ang ginakuan ani Yes. tawag ana? Gina-use. Gina-take. Gina-desire. Zero. Take. Zero. Zero. Yes. Zero. Oo, zero. Okay, your answers are Reggie. Correct. Zero slump atong ginanid. Pero dili unta pwede nga zero pud atong ginagusto nga scores. Charot. Para lang siya sa dalan, sa highway. Kinahanglan tag zero slump, guys. Okay, next. Dili oy. Hmm? No, atong ginakuan dapat is true. True siya. True? Dili zero. Kay di ba kung zero, sobraan na kay kauga.
Yeah. Ah, Yeah. dapat na yun You settlement have a pwedeng point. gamay. Mm. Na yun siya settlement. Kaya nga no, kung zero, gibutang dila sa zero, no settlement, low yahang water cement ratio. So meaning, gamay ra kayang tubig. Yeah. Okay? So here in the Philippines, atong gina-desire kay kaning true, dili zero. Okay, Okay? I So stand that, corrected, guys. yes. Ang kinahanglan nato is true. Dili ta Yes, kinahanglan true. mga false people Unya, around. makita niyo sa Kinahanglan video tag true. unya that upon removing that, what you call that equipment, that slum cone, Code. pag remove aning slum cone, nya yun, bukuan yun na siya. Kung sa na yun siya settlement diri sa kilid niya, muanit yun siya. Pero not totally mo collapse. Kani kay Yeah. sobraan na mapag kabasa. Mm. So, yes. Kung yung ani, Yeah. no, kulang ni siya tubig. Dapat Nadaganan na basa-basa nimong gamay. aggregates. Yes, nadaganan nimong aggregates. Yeah. Dili pwede basa kayo, dili pud pwede nga Yes. uga kaayo. Sa Basta true Basa-basa. obtained when good. concrete mix is prepared with full consistency. Yes. Meaning ana, sakto ra imo ang tubig, sakto ra pod kadagan imong aggregates. Mm. Para to come up with a certain consistency. So everything in moderation, guys, ang tubig and ang aggregates in Yes. order to get there the true slump. Thank you Yes, very Sister much, Rex. Sister Red. Thank you, Yes. guys. Next. Okay, so nag-ila-ila na ta ni slump test. Now on to the next method, which is called the Kelly Ball method. I don't know if you guys already heard about this, pero nag-exist siya. But then again, dili kay siya well-known, kay dili siya gina-accept sa Indian nga construction, and then dili po kay siya known sa atua, pero naa siya. The Kelly Ball test, or ASTM C360, is the Kelly Ball test is a simple field method for determining the consistency of plastic concrete. This test can be made on the concrete in place and can be made easier and faster than the slump test. And the advantage of Kelly ball method is that reading could be taken immediately on the concrete being poured on the roadway, and but on the contrary, the slump test requires more time but could be conducted only on selected samples. And also to add more information, ang Kelly ball po dili ka siya gina-recognize because um aside sa inani iyang mga disadvantages kay mahal gyud pud siya, guys, na nagkuan siya, dako siya construction cost, mahal siya. So tanan di ba ta settle gyud ta og mas mura but mas makahatag po na to og results. So didto gyud tanan sa slump test. And note, concrete mixture is determined by the trial batch method until after the desired mixture is obtained as final proportion for the succeeding mixture. So ang atong note, ga-relate na rin siya nga dili kinahanglan nga first try okay na dayon. Acceptable ang kapila nga tries. If failed ang first try, dili magakamit sa standard, pwede ra i-reject and then move on to another next. Dili pwede nga ipugos na to, no? Gagahatag tag chances. Man siya giingon nga until after the desired mixture is obtained as final proportion for the succeeding mixture. Next. Okay, from concrete proportions to sa tong isa na to, concrete proportions to admixtures na napunta karon sa polymer concrete. Unsa ning polymer? Polymers are used in concrete. Repair consists of two different types of materials. Una kay ang polymers are used to modify cementitious system. Vinyl acetate is the most flexible of the polymers used to modify concrete for cementitious toppings. This, along with inherent water resistance, makes it a good choice for exteriors in climates that see extreme freeze-thaw cycles. Toppings modified with vinyl acetate can flex without cracking during thermal expansion and contraction. So dako kay nig-use ang atuang polymer nga maka-modify og cementitious system. Kay syempre, semento mura naman siya steady na kaayo. But ang atong vinyl acetate nga gikan sa polymer concrete no magahatag siya og a little bit adjustment kung mapabugnaw man or dili. Nagyapon diri naka-mention og freeze to no nga mga klima. So dira siya need nato ng mga inana. Kaya mo adjust. Next. Okay, ikaduha is the second type of polymer concrete is the reactive thermosetting resins. So ganina mao to siya ang katong nagdita og vinyl acetate karon na pod is na ay epoxy, polyester and acrylic resin systems. Acrylic resin but not acrylic emulsion, which is the basis of acrylic paint, no? Dili tong naa sa acrylic paint di ay nga composite
component is a thermoplastic, which means it is one of a group of plastics that can be heated and manipulated repeatedly, whereas polyester resin and epoxy are thermosetting plastics which use heat or catalyst to solidify into a solid mass that won't melt down. So mo na siya ang differences sa kato ganina first na to nga uh, kanang polymer and karon nga ang reactive thermosetting. So reactive siya, di siya ingon na steady just like kaganina. Na mo modify lang siya sa cementitious system. Next. So these are the classification of polymer mixture. So aside sa na siya two types, napod siya three classifications of polymer mixture. Una is the PIC or polymer impregnated concrete. Ang polymer impregnated concrete, guys, is precast siya, conventional po siya, and then cured and dried in oven. So, sa itong cured and dried in oven, PIC. PIC, polymer impregnated concrete. And then polymerization carried out by using irradiation, application of heat, or by chemical initiation. So more on the heat side siya sa siya nga side no. Monomers used are methyl methacrylate, styrene, acrylonitrile styrene. Amount of monomer loading depends on quantity of water and air that has occupied the total void space. And ang monomer loading time can also be reduced by application of pressure. So aside sa gipainitan siya sa oven, mag-need po siya pressure, mag-need po siya og application of heat para gid siya mugana mo na siya ang polymer impregnated concrete, guys. Ang ato naman po next is ang polymer concrete or PC. Kanina PIC, karon PC. Also known as epoxy granite is a type of concrete that uses a polymer to replace lime type of cements as a binder. So lahi gid siya og ba characteristic same siya nga naay polymer nga mixture, but then again lahi-lahi sila gakahatag nga results. Aggregates bound with polymer binder minimizes void volume in the aggregate mass. Strength obtained is moabot siya 140 megapascal with short curing period. Wow. The graded aggregates are prepacked and vibrated in mold, tend to brittle, and is reported that dispersion of fiber and reinforcement would improve the toughness and tensile strength of materials. So in polymer impregnated concrete, kinahanglan siya i-cure and dried in oven. Kanipod ang polymer concrete is vibrated in mold. And lastly is our next piece, polymer cement concrete or PCC. Ganina PIC, hangtod na PC, hangtod na PCC. Kani siya is made by mixing cement aggregates and water and monomer. Monomers used in PCC are polyester styrene, epoxystyrene, furans, vinylidene, chloride, and a super PCC made by furfuryl alcohol aniline hydrochloride in the wet mix is claimed to be especially dense, non-shrinking, high corrosion resistance, low permeability, and high resistance to vibration and axial extension. So kani more on we need polymer cement concrete sa mga lugar nga daghang magaras, daghan og mga abrasion, daghang corrosion nga naman resistant ni siya nga type of polymer mixture. Next, please. Ara, on to the last but not the least, the curing of concrete pavement. See? Murag siyang tao, kinahanglan siya mo cure. Kinahanglan siya i-cure. Curing is the treatment or protection of concrete. Caring manata na. Caring. Tao pa. So ganina no na siya admixture na siya vitamins na siya pang boost sa iya ha as a concrete diri pod na apoy curing unsa din ning curing ato ning ilailahon. It is curing measures are necessary to maintain a satisfactory moisture and temperature condition in the concrete because internal temperature and moisture directly influence early and ultimate concrete properties. So daghan kaayong makahatag og klase-klase nga effects sa atong concrete no. Na diri ang internal temperature, na po diri ang iyang moist na daan. So kinahanglan gyud nga naatay
Curing, it prevent water loss from the mixture and allow more thorough cement hydration. To maximize concrete quality, it is necessary to apply curing measures as early as possible after placing concrete. Curing is also critical to provide a durable pavement surface. So, kinahanglan po siya no, aside sa makahatag siya og hydration, cement hydration sa ilalom, makahatag po siya og kahamis on the surface. Makahatag siya og softness on the surface kung ato ning i-apply. And then, examples of curing method including, daghan siya no, klase-klase. Una, water spray, as you can see in the photo, water spray or fog, wet burlap sheets, plastic sheets, insulating blankets, and liquid membrane forming compounds. So, wala inana ta atong mga process na types na need magpili na lang tana kung unsa ang naa sa ato ang area o naa available. So, mo nang curing. Next question. For the question, tanananang, tumataging ting na 1,000 pesos. Woo! Okay. Pwede mo answer. Unsa? Charot lang. Gusto gin ako, din ako na question ay kaya ako na lang ning 1K. Charot lang. Sige na, go. Further go. Okay. Minaw ta guys ha. Okay, the scenario and the situation Okay, is paminaw mo. yes. So, ito ibutang atong mga kaugalingon nga naa diri nga situation. Recently, we delivered a special mix to a foundation pour or sa buhos. The contractor had anticipated a fast placement and had ordered that all the trucks or the concrete mixing trucks can be on the job at the project's start. Just prior, before starting the pour, the general contractor's safety officer shut the site down due to lightning concerns. So, nagkilat, nagubat, and all that. So, we had 6 trucks, di ba, waiting on the job site. The storm lasted 90 minutes. So, dugay kinahuman, 1 hour and 30 minutes. Since the mix design was a special order, we couldn't redeploy the trucks to another job. So, dapat mag-stay put rin siya dira. Other than the thunderstorm, kung wala lang yung thunderstorm, it was a perfect day for a pour. The ambient temperature was about 70 degrees Fahrenheit and cloudy. Mo din ni siya ang atong kuan guys. Murag very best time nga magbuhos no. The loads dried up a little. So ang atong loads nagdry na siya. But the slump test result tara. Atong loads nagdry na siya, di ba? Kay nilapas na nahimo ng 90 minutes gaulan gihapon. So, but the slump test result on the first load was within project specifications without retempering. Unsay pasabot ani retempering? Ang first load nga gitest nimo sa slump test, naara siya sa within the project specification. So pasar siya without retempering, without without giduwagag tubig. Nag-wait siya atong 90 minutes kay gaulan. So, Pero true lugar. pag-test sa slump test, no, nakita na to nga ni kuan gyapon siya ni pasar gyapon siya sa project specification without gibutang nga tubig, wala to gibut niya, nagstay na to siya dira. So, we were all set to start when the testing lab's field technologist or ang tao dito nga dako-dako stop the pour, yang giundangan ang pagbuhos. Gingnan niya nga ang concrete was too old and he had no option but to reject all of the loads. Imagine 6 concrete mixing trucks, Oh my imo tong God. i-reject kay too old daw ang concrete. When in fact, pag slump test kay ni pasar gyapon siya sa job specifications. So, the question here is, was the testing lab's field representative correct in rejecting the loads? Sakto ba nga iyang giundangan, gipaundang ang nagbuhos? Or was there an alternative? Nabay laing mabuhat adto nga dili to ma-reject tong mga trucks of concrete mixing trucks. So mo na siya ang scenario and the question is, sakto ba tong giingon sa kuan testing labs nga person ug naa bay laing alternative? If yes, unsa man, and if no, why gihapon? For 1,000 Sorry, pesos, you guys can answer. Sure. Sige na, guys. Go. Unsa kaya? Yun na guys, ang palit tong kuan. Ang Pasko. Sige, binisaya Kuan. Rage. Kanam. Ang question lang,
Kaya ang question, sakto ba si sakto ba kani nga person nga gi-reject niya ang undang na ang ulan? Sakto ba nga iyang gipaundang just because niingon siya nga na natambay ra daw og maayo ang ato ang load? And if yes or no, unsa daay lahi nga pamaagi nga pwede pa to siya magamit or unsa daay pwede nga alternatives adto aron dili masayang ang atong concrete mix? Klaro? O, sige guys, your Sige. opinion. Sige na. Opinion, opinion, opinion. Opinion matters. Modyo na siya. So, Okay, ano sige. yung opinion? Sige guys, trivia na lang ni guys. Naa siya sa rule guys nga ang maximum nga tambay sa imuhang semento dinha sa iyang kana bitong truck nga magtuyok-tuyok kay dinha gi-mix sa imuhang concrete mixing truck is dapat lang siya mo last until 1 hour and 30 minutes. Pero mo na siya ang iyang extent. Okay? And the funny thing is ang storm lasted only 90 minutes. So i-convert nimo na siya 1 hour and 30 minutes. So unsa jud kaha, Oh my God. di ba? That's a very generous clue na gyud guys kay Pasko man. So pwede gyud welcome ang opinions. Ako. Sige, Pabilis siya, makula. pabilis siya. Yung makula Diba? sa for Asa- 1K points. Di ba naglas ang kuan ang storm og kuan 1 hour and 30 minutes. So aya dili manong maong gi-stop pud sa kuan sa katong contractor ang kuan ang pagbuhos kay except na sa pagkuan kining ay ako sa karison kay nanay moisture daan bitaw ang kuan nanay moisture or tubig ang buhosanan then kuan na pud kayo ang kuan ang mixture sa cement bitaw ay sa concrete nga ipabuhos kay nadugayan na pud kayo so bawal man na siya good kung ay pwede man siya ana may isa alternative pod mag-add sila og kuan mag-add sila og mixture gamay ata sa kuan sa ilahang concrete para makuan pero dili need gyud ay pero sakto ra Sonsa, pud yes or no? no No. Sonsa alternative, ano? ba ay sabi lang sorry na akong True. Oy, bot yan daw, admixtures. Para daw ma-prolong, ma-extend. True yan, sir. si true no ano ako sorry kay na akong kuan mo Unsa man sila, uy, bot yan daw, admixture. Nay nag-no si Shania. Sige. Sakto to kay kuan kay makula or alanganin. Reggie. Yeah, tsada yung opinion but I want more. I want some spice. Some detailed spice. So, Bitaw, ano mo thank yun you na sa na-output? nice. Okay, thank you for your opinion. Okay. Pero na ako'y na ano diri kay naay nag-no. So, I want Shania's answer sa muna. And Sige, then, ano next mo? ni Shania kay si Rodel. Okay. And Paberisho. Gekiniya Okay. sa. Gekiniya. Okay, Ready na ako Chan. magsulat dire. Nag-compose pa daw siya. Oh, grabe. Ay, lahi sa lang Isa daw. daw. Sige, pabilis siya. Okay. Sige, si Kinsa sa? Paberisyo. Di Paberisyo. Go, Tresha. You can do it. Hey. So, hi. Ano lang na ako, opinion. So, ay, lagi opinion mo. Pag pangayo. Anyway. Anyway. Ano na correct answer? So, based on the given situation, kay, naglast na siya, di ba, kuan man kanang the maximum setting time ba is 1 hour and 30 minutes lang no sa concrete mixture. So since ang kadugayon sa iyahang kuan ay kuan ba ni siya kana like naka-mix na sila then nag-start
ang Yes. nag-start ang kanang storm or like nana sila mixture daan kamulo silang buhos no nanay mixture kamulo silang buhos then aya din nag storm dayon so like nakulangan na ang time so kana like kan taas na bitaw kaayog time taas na kayog time si concrete mixture bitaw nga wala siya nabuhos balik kuan mo gud na siya kana like mugahi na din ang semento so sakto ra pod nga iyahang gipastop iyaha pong gipastop ni kinsa ni siya field rep pero in other ways kay kuan gyapon kanang pwede gyapon siya nga mapadayon kay namagod kanang other method which is ang katong na mention ganina nga katong Kelly ball method bitaw kanang so it is method kani daw siya nga method is that reading could be taken immediately on the concrete being poured in the roadway so based on the definition sa Kelly ball method so pwede siya nga ipadayon siya kay since magkandak na lang daayon og Kelly ball method kay kuan man kanang since mo lagi to ang Kelly ball method ihang process is could be taken immediately on the concrete being poured on the roadway so for me mo na ako ang opinion is may gabi tanan Ay. Kamusta Rage? Wow. Thank you so much. Nakita jud na ako nga naminaw yun si Trish kay on point kayo yung opinion. Super. And the best thing ani kay iyang na-relate si Kelly Ball given the fact nga ang naadri sa situation kay si slump test. So pasabot na namati yun. And I like that. It's a yes for me. And sakto Sorry. din po, no? So unsa? Yes, ako na sakto na to. So unsa to? Will you give her the credit or No. sorry or thank you for your opinion? Oh my gosh! Pwede ikaw, Ari Margs? No, Ako lang take question. Ito ako dun. that Masakit question. sa akong heart. Titrisha, balikan na daw. uy Titrisha, balikan na. ang sakit Pili Balikan ka na. na man po answer ang Ah, uban. sige. Ay man uni if tayo. Okay, I will not judge yet. I want to hear Rodel's side kay nag-raise hand siya. And then Okay, let's see Rodel, kung asay mas on point. Kinig. Okay, Rods, you can now turn the mic on. Hi, good evening. Hello. So, para sa ako kay kuan, correct nga reject niya ang load since kay it was indicated nga ang special ang kanang kuan delivery like dinalian bitaw siya. And then nahitabo nga katong kuan, katong na shutdown due to lightning concerns. So onya natambay ang katong mga mixture for 90 minutes which is kanang ning kuha na siya sa atong setting time and then and then kuan kaya pag mukuan magud siya sa atong setting time it means nga kanang ang maapektuhan ang kanang strength sa ato ang concrete like mas makuan bitaw siya ang iyang strength kay mas mumubo kung mula pa siya atong setting time nato kay di ba ato man siyang na test sa atong CMT katong ato ang mid year and then kuan sad and then kung napoy alternative is I think kuan siya isahon na lang tas i-mix. Thank you so much for your opinion, Rods. Sakto po siya ba? Pero, I think, wala na ilang mag-answer. Thank you, Rods. Thank you, Trish. Wala na ilaan mo voice out silang opinions. Mo try. Sinapay gusto mo try. Yeah. Sa opinion. So okay, wala na. Wala na? Wa. Yeah. And time check, it's already 9:28 p.m. So, dito na lang ta sa ato ang... I-answer na lang nini, Miss Reggie, tapos iwi na lang. Di ba na ito'y tulong nga nag-answer. So, iwi kung kinsa na to ang kung saan murag mas clear ang explanation, tapos mas on point bitaw ang iyang reason. Kung Yeah. kinsa to.
Siya makadawat ani. Mao ni siya Correct guys. answer. Ha? Mao ni siya guys ang naka-amazing kay there are rules, di ba? Pero ang yung ganyan na proportions dapat mo follow yun ta. Pero mura ni siya grammar guys nga at some point kinahanglan ta mo break some rules. So, ang rule man ani 'di ba is until lang siya 1 hour to 30 minutes, ay 1 hour and 30 minutes or 1.5 hour. No, 'di ba? Mo na rule. But then we need to break some rules. Ngano man kinahanglan i-break some rules nato kay naa diri sa situation guys nga but the slump test result on the first load was within project specifications. Dili nato ni i-disregard nga it is within project specifications. Though nilapas siya sa oras, pero pag slump test kay naa gyapon siya sa project specification, pasar gihapon siya without nga wala siya gilabtan, wala siya gidugangag admixture, wala siya gidugangag balas, wala siya gitugangan og tubig. But then again, nakuha niya ang project specification. So, I guess nanatay winner ba? And So, kinsa silang makula paberisyo or bilyones? Billion. I think the very on point and I really love sa pagka iya gi connect the dots bitaw ang mga topics ani nga report kay goes to Aaron. Aberration. Aaron. Aaron. Paberisyo ni Sana siya. all. Yang Aaron. Thank you, guys. Ay, yes. Let's go. Ay, Okay. Yes. Okay, let's go to our last part, which is a video presentation Yoy, on makatuli siya concrete kana. pavement. Aron mas Okay. masabtan nato, guys. Yes, para sa Yes. yes. kung kaning concrete pavement. And did you know, ang atong highway karon is ginatawag siya PCCP. Okay, PCCP na siya. Okay. Okay. I-present na ang video. Okay, napatay last part di ay sa question and answer. Go. I-present ang video. Okay, okay. Ang mga kalsadang nakikita nyo ay tinatawag na PCCP o Portland Cement Concrete Pavement. Ito ang mga kalsadang indirect contact sa ating mga sasakyan. Kaya naman kapag sira o mayroong mga lubak, pahirap sa mga motorista. Pero teka, trivia muna tayo. Alam nyo ba na magkaiba ang semento at konkreto? Ang semento ay isa lamang sa sangkap ng konkreto. Samantalang ang konkreto ay ang saktong timpla ng pinaghalo-halong semento, graba, buhangin at tubig. Mahalaga ang mga ito. May silbi sa buhay mo. May silbi ang ads. Dato na kaya ang YouTube. Gusto mo malaman kung paanong ginagawa ang mga ito? Panooring mabuti dahil ganito ang tama. Kapag pumasa na sa lahat ng pagsusuri at tamang pagkakagawa ang subbase, kung titingnan, hindi mo aakalaing sumailalim din ito sa masusing paggawa. Unang-una, siguraduhing pasado sa tamang pagsusuri o quality control at quality assurance ang mga materyales ng konkretong kalsada. Sa paggawa ng ganitong klase ng kalsada, narito ang mga materyales na aprobado. Tanging Type 1 Portland Cement ang gagamitin, maliban kung may special na mga probisyong kinakailangan. Ang PCCP ay ang mixture ng semento, tubig, at mga piling aggregates na ginagamit sa paggawa ng kalsada. Dito, kinakailangan din ang fine aggregates, coarse aggregates, tubig, joint fillers, admixtures, at curing materials. Laboratory technician ang dapat na mangangasiwa sa batching o mixing operations ng konkreto. Isa sa ilalim din sa quality control testing ang mga materyales bago pa man ilatag o ibuhos ito upang siguraduhin hindi buo-buo ang konkreto. Dapat ding sakto ang dami ng tubig at semento o water-cement ratio, maging ang temperatura nito.
Ang konkreto, meron niyang tinatawag na design mix. So, hindi ibig sabihin na kung ano ang pagkakagawa mo ng mix dito sa isa ay magiging pareho na sa lahat. So, dinidisenyo ang bawat mix depende sa klase ng materyales na available o nakikita natin sa site. Example, sa bawat rehiyon, may kanya-kanyang materyales at may kanya-kanyang katangian ang bawat materyales. Kaya siya dinidesign. Dahil ang design mix ay isinailalim sa laboratorio para makakuha ng tamang strength ng konkreto. Ngayon, ang disenyong ito na kung saan nakasaad kung ano yung lakas ng konkreto ay dapat masunod sa site. Sa pagbubuhos o paglalagay ng konkreto sa kalsada, kailangan gumamit ng angkop at gumaganang equipment. Bago ibuhos ang konkreto, ang mga sumusunod na hakbang ay kailangang magawa muna ng tama. Magsisimula sa survey layout. Paglalagay ng forma at final verification ng mga puntos kung ito ay naaayon sa plano. Paniniguradong pinahiran ng form oil o langis ang forma bago ibuhos ang konkreto. Pagtitiyak na nasa tamang sukat, oras at paraan ng paghahalo. Ang bagong halong konkreto ay kailangang dumaan sa slump test. Kapag pasado na, maaari na itong idiretso sa project site. Sa loob ng 45 to 90 minute window period pagkaraang lagyan ng tubig ang concrete mixture, kailangang nasa project site na ito ng gagawing kalsada. Pagdating sa site, muling kukuhanan ang concrete mix, konkretong halo, ng slump test. Matapos ipasa ang slump test, saka pa lamang maaaring ibuhos ang konkreto. Siguraduhin gumamit ng concrete vibrator para mahalo ng wasto ang konkreto at maiwasan ang ampaw. Kailangan itong gawin para mawala ang hangin sa concrete mix. Kada 75 cubic meters na ilalatag, dapat ay kumuha ng 3 beam samples para sa pagsusuri. Ang mga beam sample na to ay kailangang i-cure at i-subject sa flexural test. Kailangan kung ano ang lalabas na resulta ay kapareho o mas higit doon sa kinakailangan. O, kapag ito ay bumaba, maaring magkaroon ng penalty ang contractor or maaring umabot sa pagtanggal mismo ng buong konkreto. Dahil hindi dapat na nilalagay ang mga under quality na mga konkreto sa ating mga kalsada. Alam nyo bang ang sukat nito ay dapat 150 mm by 150 mm by 525 mm by 230 mm. Hintayin munang mag-bleed ito at matuyo ng kaunti bago ang floating. Kapag nakamta ng tamang tigas, maaari nang mag-broom finish sa surface ng konkreto. Ang broom finish ay ginagamit or ginagawa para magkaroon ng rough surface yung kalsada. Ito ay para magkaroon ng friction or pagpipigil doon sa gulong kapag tumitigil yung sasakyan. Kapag hindi kasi ganon or hindi lagyan ng ganon yung ating mga konkreto, maaaring masyado itong maging madulas para sa ating mga sasakyan. Mag-apply ng curing compound. Merong iba't ibang paraan ng pagpapatuyo o curing ng konkreto. Maaaring gumamit ng burlap mats o sakong abaka sa ibabaw ng konkreto at panatilihing basa sa loob ng 7 araw. Pwede rin namang gamitin ang straw curing kung saan pagkatapos ng sakong abaka, nilalagyan ng dayami sa ibabaw. Maglagay ng contraction joints sa bawat 4.5 meters na haba na may lalim na hindi bababa sa ika-4 na bahagi ng kapal ng konkreto gamit ang concrete cutter.
Kinakailangang magawa ito sa loob ng 12 oras. Ang contraction joint or weak contained joint ay ginagamit bilang load transfer device. Hinahati-hati kasi natin yung konkreto, kada bloke, kada every 4.5, isang bloke, para doon magsisimula ang pag-crack. Ang konkreto talaga ay dinesign para mag-crack, pero ginagawa mo yung cracking at every 4.5. So, inunahan mo na ngayon yung crack. Kailangan din, habang ginagawa mo tong cracking, masiguro na yung load na ibibigay o ang bigat na binibigay natin doon sa konkreto ay matra-transfer doon sa kabilang bloke. 24 na oras matapos ang pagbuhos ng konkreto, maaari nang maingat na alisin ang forma nang magamit sa susunod na pagbuhos. Ganito ang itsura ng mga kalsadang hindi maingat na inalisan ng forma. Matapos gawin ang kalsada, kinakailangang pumasa ang mga sample na nakuha sa flexural bending test 14 na araw matapos ang buhos. Maaari nang buksan ang kalsada sa mga motorista. Pero, tandaan, sa kahit anong road construction, kailangan mayroong traffic safety. Para iwas disgrasya, importanteng mayroong warning devices, ilaw, maging watchman o bantay na mag-a-assist sa daloy ng trapiko. Ang sumusunod ay mga hakbang sa paggawa ng Portland Cement Concrete Pavement. Kung naintindihan niyong mabuti, kaya niyo kayang pagsunod-sunurin ang proseso nito? Okay. Kaya niyo na guys, pag sunod-sunurin. Kaya. Okay, balik ta sa presentation. So okay, naara siya. Kita na ba sa presentation? We have cutting, removal of forms, curing, pouring of concrete, asphalt sealant, and broom finish. Asa kaya diha ang sequence based sa gipakita sa video, kinsay makahatag? Okay. Kinsay makahatag sa answer? Kinsay first based sa video? Salon. Kona. Go. Ay, kumarche. Go. Ano? Kinsa na? Una. Easy. Kinsa? Istita gino pili. Ako. Una. Record pud ben mo kay ma'am. Sige. First, Makula. Makula. Ay, makula din. Makula pag sina daw. Ha? Si Salon din ako. Unsay first? First is mag-usawan ako. O sige, go. Pouring. Ha? Chop siya. Nalomo si Okay. Mary Hope. Okay. Okay. Very hope disqualified. Nawala na. Charot lang. Iyo pinalumos. Yun, lubos na ba? Dili Gio, di pa kwan si Kwan, Mama M. Aman si Mama M. Uy, dili ko madunggan. Kasi kung naguwag pa. Nawala kasi ikaw. First, ay. More sa Ay, sige. Ginatagapin ako ni Papa. Nasa iyo. Sige. Oy, pouring of concrete. Yes. Kamukha yung papa. Pouring of concrete daw. Sunod kay One. Sunod. Ano yung sunod? Choppy siya. Okay. Lagi na Nalumos lang. na dito siya, uy. Choppy siya. Charot. Okay, Si Pula. Jackie. Makula. Okay, makula. Kaya ako sa Makula. Yung makula. Okay, walaon eh. Makula, go. Sige, Wala to sige. si Mama M, kay gakawala siya. Mama M, tarungan sa mo kuan connection. Go. Makula. Oh. Ako kay pouring of concrete. Okay. Dayon. Dayon. Mhm. Broom finish. Mhm. Broom finish. Dayon. Mhm. Cutting. Dayon.
Sa cutting. Sunod. Removal of forms. Yes. Then Sunod. asphalt. Salient. Asphalt. Then curing. Ay, mali. Amot. Dila ka na. Kinya. Oy, balik ko Your mga. Panega, answer Bi. is Balik ko. Panega, Bi, panega. okay, wrong. Oy, nana ko signal. Panega. Kanya, sunod yung Pakola, Kanya. Okay, Panega. Oy, Panega. balik ko signal. Uy, Kanya, Okay, balik mag-usahan. ko. Wala na. Oy, Ay, ako sige, Tian. signal. Kinya. Uy, Kanya, Nawala mag-usahan. na Ay, nawala. talon. Kinuman sa Kinya. Sa baas. Sunod. Ako, Bilyones. Kanya. Oy, salon. Balik na. Nagbalik na ako signal. Nangatagan si Mama M mo kuan chance. Sige. Sige, ako Sige. sunod si Mama M, ha? Balik ka. Sige, let's go. Sige, pouring of concrete. First step, pouring of concrete. Second, Second is cutting. cutting. Yes. Next, Next is broom finish. broom finish. Yes. Fourth, Sunod, curing. curing. Sunod. Sunod kay asphalt sealant Kanya, sunod, Kanya. Sunod. of removal of forms. ako sunod ni Kenya. Your answer is Wrong. wrong. Kanya. Panega, Bi. Okay, Panega sa sunod. Kanya, Panega. mangkon. Ganun na ako. Kinya. Ayan, Panega. Kinya. Sige. Nakaha. Ang number 1 kay pouring of concrete. Sunod. Sunod kay broom finish. Broom finish. Yep. Ang third kay curing. Sunod. Say third. Curing. Next. Ang fourth kay cutting. Ay, Ayan eh. Ang fifth dayon kay asphalt sealant. Last dayon ang removal of forms. Okay. Sakto ne? Your answer is correct. Pouring of concrete, broom finish, curing, cutting, asphalt sealant, and removal of forms. Okay, naatay additional question for Kinya. So what is the purpose of broom finish? Or what is Happy ta. Ano si purpose of broom finish? Broom finish. Ako. Salon. Okay, nakuha na ni Kinya. Kuan ang broom Para dili maligya ang sakyanan. Rodel 1,000. Worth 1,000 siya. resistant surface di para Ang dili additional maligyan. is 100 points. Uy, nagturo 100 points. Okay, unsay purpose sa broom finish? Kuan siya, maka-create siya texture og slip resistant para dili bitaw ligyas. Okay, that's another point. Yes. Kinsa pa ay okay, another. Sige pa. Kulang pa ang bulsa. Oy, salon. Ay. Si salon. Uy, gag. Ay, na ba? Wala na ko. Sama ko si Reggie. Uy, na mo kaulaw ba kay iya ko ba ni forward pa di ma'am. Ayaw nakaula Mama M pang regalo na. Sige na go. Uy, si Reggie, wag ko to sama kayo. Okay, unsay purpose sa broom finish? Go. Kuan, friction for vehicles. Ay, mo naman Yes. siguro, Chris. Sakto. Ay, sakto. Oy, matik. Oh. Salon. Okay, next. Okay. Pila ka hours ang curing? May sulod ang tindahan ba? Pila ka hours ang curing? Salon. Cha? Joke. Sige, Rodel. Pila? 28 days. Joke. Sa tong highway. Katong kuan. Pila ka days? Okay. Pwede, okay, pila. Ako. 3 days. Sultan. Ito. Yes, pwede na siya. Ako. Yes.
Sultan. Salon po daw, salon. Rodel. Makula daw. 3 days, Margs. 3 days. Okay, thank you. Okay, kinsa pa? What's the question? 7 days. Try Margs. Pat. Try pabirisyo Margs. Paberisyo. Wala na kayo mabulsa pa. Ano, ang 24 to 48 days kay kanang it is safe for normal foot traffic, then after 1 week kanang cured ay after 1 week na curing kana it is enough to handle continued construction including heavy machinery, then after then 28 days kay kana din siya full strength na gid din siya. Okay, thank you. Kinsa pa? Nabalik atong kuan actually pila to? 24 to 48. Katong nasa video. Ano siya itong nasa video? So, question Marks? Kuan, pila ka hours ang curing sa ato ang road? 12 hours, salon. Yes, salon. Okay, duha na kay salon. Balik po yun, apelido. Sorry guys, murag laom kayo kubusa mong gusto. Pwede na siya. Bitaw ko pwede na magbalik. Okay. Next question. Sa pagcutting, pila ang depth? Sa pagcut. Salon. Okay, salon. Umbal 1/4 depth cut. 1/4 depth cut. Kinsa to? Rodel. Umbal. Milyones. Milyones? Umbal, Mark. Umbal. Ay, si Umbal. Wait, ay salang wait. Umbal sa Umbal. Kalma. Umbal. Pila? Ilang depth? 1/4 depth cut. 1/4 sa cut? 1/4 sa cut? Ako. Wrong. Rodel. Milyones. Bilyones. 1/4 na depth sa concrete pavement. Yes, correct. Or 1/4 sa thickness sa PCCP. Pwede get. Sakita sa heart ay. Kinsa to? Bilyones ba? Okay, bilyones. Dili, salon nagyapon to. Okay. Uy, pag-ilog. Pilang offset distance sa kada joint? Specifically sa katong transverse joint, pila ang offset distance from each joint? 4.5 Salon. Sarah. 5 meter. Kinsa to? Chalboro. Si salon yapon. Chalboro. Pabirisyo 4.5 meters. Pabirisyo 4.5 meters. Masana. Okay guys, so that's it for our report. Thank you, and I hope that you've learned something from our report. Good evening and advance Merry Christmas! Thank you. Thank you, Yes, thank you guys. Thank you so much, Mark. Merry Christmas. Yes. Andrea. Hawa ka mag-picture ka na. Thank you. Yes. Picture sa to. Mag-picture sa guys. For attendance. For the attendance. Marks, ano sa taon? Aman to si 1,200 ipaon kam. Dili, salon. Dili, si salon. Si May. Ana, Guys, ang brother. 1, 2. Sige, kuha ka sa Lord. Diya, makula. 1, 2. Open mic. Ay, open cam. Ay, wait lang ha. Kaya video.